saison est bien là, que les moteurs sont à bout et donc on en met des nouveaux pour cette nouvelle journée. And we can do in English together. Yeah. Good morning and welcome to day 2 of the super heat. I think Super final. super final. Yes. Yeah. 4 titles still on dispute here in Portugal, and we have 1.5 points to coefficient. Yeah, that's right. So yesterday you were talking in French. Peter changed the engine. The guy that dominated the day, the Saturday, Yeah. is changing the engine. Also, we have someone, I think it's Thomas Straub, that Thomas Straub, we yeah. draw from the event, either Thomas Straub or Remo Cobras. Remo Cobras, I don't know. Someone withdrew from the event because he blew already 3 engines this weekend. Yeah. Yeah. I don't know about Remo Cobras. Simon, si tu m'entends, n'hésite pas à m'envoyer des petites informations. I see the engine change for Thomas Straub. He is here, and Stijn Jaspers just here. So this is the end of the season. The engine was broke for heady pilots. So we can to do this this 2 second day here in Foz Côa. So I see the first heat is coming in the pre-grid, and this heat is a very fighting heat because like yesterday we have David Mea and Ivan Pina started together on the grid for fighting for a championship in a Crosscar category. Yesterday, vantage to David Mea. Yeah. With a great race, very fast hit all around with the 2 of them. They were like 5 or 6, 7 seconds clear of everybody. Let's see if the Spaniard could or can this morning get the vantage point on this side again. We will see that. We'll see that. The action on track will start in about 2-3 minutes. Stay with us. It will be a great race Sunday. Yeah, I think. I hope. Okay, here we go to the first heat here in Foz Côa on the Sunday. That's the big heat for Crosscar. David Mea is on pole. He chose to place his car on the outside of the first line. On the middle, that's Ivan Pina Chinchilla representing Spain, and Borja Gonzalez is present here in the inside representing Spain too.
la première ligne avec David Mea, le côté d'Ivan Pina Chinchilla qui se placera au milieu de la grille et Borja González retrouvera l'intérieur au volant de son châssis Speedcar. La seconde ligne avec Gustavo Henriquez, le pilote qui représente le Portugal ce week-end avec le châssis King Car aux côtés d'Adam Kotashka. The second line with Gustavo Henriquez representing Portugal this weekend with the King Car and we have Adam Kotashka and the inside of the second line representing Czech Republic. La troisième ligne avec Bob Shannon sur le châssis Rapace X Evo aux côtés de Léo Jacques, un autre Rapace X Evo, et ça doit être Arès Laos qui se retrouve un peu loin là avec le châssis Speedcar. The third line with two Rapace X Evo, Bob Shannon representing Luxembourg and Léo Jacques representing France, and Arès Laos with the Wonder is on the outside of the third line and the last line with Sacha Lejeune from Belgium. Agora em português, uma manga muito importante, os dois candidatos ao título a arrancarem da primeira fila. David Mea arranca da pista exterior, Ivan Pinha, o espanhol, arranca da pista central. Também nesta manga, o campeão português de Rallycross 2025, Gustavo Henriques, parte da segunda linha da grelha, é o carro branco que se encontra ali no meio da grelha. Vamos ver se o português consegue melhor que o quarto lugar do dia de ontem. Allez, on va attendre le premier départ de cette journée, l'occasion de regarder un petit peu le public et de voir que beaucoup de pilotes sont présents en train de regarder ce premier départ pour voir comment ça va se passer. On voit énormément de pilotes. Là, je revois Juan Rosemol qui est présent juste ici. On voit avec sa combinaison avec le jaune, là-bas c'est René Mandel. On a vu Eliška Pelena qui était en train de regarder également. Là, ça commence à stresser un petit peu pour cette journée de dimanche. All of driver is seeing the start. Green flag on the track, and we go racing in 3, lights out, and it's on! Here we go, that's the first sight of Sunday, and that's Ivan Pina Chinchilla taking a good start to the middle of the grid. Okay, Borja González on the third place. David Mea is second for the moment. The battle for championship is here. David Mea taking the second place. Ivan Pina Chinchilla taking the first place of this start. Borja González is third. We have Adam Kotashka on the fourth place and Bob Shannon taking the fifth place on this third. That's the first hit of the Sunday. The track is very perfect. And Ivan Pina Chinchilla is leading here just behind David Mea, and we have Borja González complete the top 3 of this heat. Allez, le retour, eh bien, à l'inverse d'hier, Ivan Pina Chinchilla avait le deuxième choix et vient de prendre le meilleur. C'est exactement ce qu'avait réalisé David Mea hier après-midi pour la première manche qualificative. Il est deuxième, le pilote français, derrière celui avec qui il bataille pour le championnat, le pilote chez Life Live Italie, Ivan Pina Chinchilla, alors que Borja González pour l'instant est en train d'occuper la 3e position de cette série. On voit la grosse bataille derrière entre Léo Jacques et Arès Laos, et le retour dans cette série pour les deux pilotes Life Live en lutte, en bataille, en bagarre pour le championnat. These two drivers is fighting for championship. For the second championship for Ivan Pina Chinchilla, or for a fourth European championship for David Mea. That's the two guys who come to be a European champion this night. Borja González is in third place, Adam Kotashka fourth, Bob Shannon is on the fifth place, and we have Arès Laos, Léo Jacques, and Gustavo Henriquez. That's so difficult for Gustavo Henriquez in fighting with Léo Jacques, and Sacha Lejeune is on the last place. Ivan Pinha that gained something about 3 tenths on his lap to David Mea. The Spaniard is coming to equal the fight. We will see Ivan Pina Chinchilla. One second, just ahead David Mea. He is very fast this morning, Ivan Pina, and we have Borja González, Adam Kotashka, Bob Shannon, Arès Laos, Léo Jacques, Gustavo Henriquez, and Sacha Lejeune. On the line is here, the guys representing Belgium. We will race
at Mollerussa the last week. That's his second race. And Ivan Chinchilla leading this first heat, just ahead David Mea. No problem for him. And he crosses the line another time in this heat. The two Life Live TN11 is leading this group. No problem. They are very fast. And I rest Laos fighting with Bob Shannon and Adam Kotashka for taking the fourth place. We have Leo Jacques in fighting with Gustavo Enriquez. And Sacha Lejeune is on the last place. Okay, so that's the end of the first group here in Foz Côa for the last day of the championship, of the European Championship, and that victory for Spain, victory for Ivan Chinchilla, just ahead David Mea, the third position for Borja Gonzalez, Adam Kotoshka, 4, 5 for Bob Shannon, 6 for Ares Laos. Leo Jacques is in 7th place, 8 for Gustavo Enriquez, and Sacha Lejeune ending at the 9th place of this first group. And what a way to start this morning. If this didn't get your blood pumping, I don't know what is. So, em português, Ivan Pinha, o espanhol, vence a manga na frente de Davi Mea, os dois candidatos ao título europeu, que nem a sombra um do outro durante todo o fim de semana até agora. Terceiro lugar para Borja Gonzalez, Adam Kotaska fica em quarto, Bob Chachan é quinto, Gustavo Henriques, o campeão português, a cair para oitavo, depois de ter ali Borja Gonzalez a servir de tampão ao piloto. Para a curva 2 fica por fora e acaba a perder muitas posições. Let's go to E2. Yeah, let's go. Allez, en français rapidement, la première série avec eh bien, Ivan Chinchilla, le pilote espagnol, qui remporte cette série. Hein. Il a viré en tête au premier virage et il a su dérouler parfaitement les 5 tours devant David Mea, qui n'était jamais très loin, toujours en observation. Et puis on avait dans cette série, eh bien, c'était l'Espagnol Borja Gonzalez à la 3e position. Voilà pour cette série. Léo Jacques, on avait Léo Jacques en bataille pour la 7e place, le pilote français. Et puis la dernière place était pour Sacha Lejeune avec le châssis TN11. La deuxième série, la voici en train de se présenter sur la grille de départ avec l'extérieur pour Diego Garcia sur le TN11, le pilote espagnol. Le milieu pour Johan Gilouin avec le châssis Rapace, le pilote français bien entendu. Et puis Adar Melamed sera sur l'intérieur de la grille avec le Wonder Air au numéro 322, un pilote qui nous arrive d'Israël. The first line with Diego Martinez on the outside of the line with Johan Gilouin in the middle, and the inside is for Adar Melamed from Israel. The second line with Andrea Dufour from France, and we have guys from Shannon family, but I don't know. That Max Shannon here on the grid on the 4th place, and we have the third line with Alexander Karim Miancusi representing Italy, Gabriele Zopetti representing Italy too, and Ivo Noguera representing Portugal, and Laure Mercier is present on the last line here representing France. Mais uma manga com um português presente desta feita. O portuense Ivo Nogueira com o Live 10 11, número 555. O piloto português parte da terceira linha da grelha de partida. Ele que faz aqui a sua estreia no Campeonato da Europa de Autocross.
Agora sim, tudo a postos, bandeira verde, green flag on the track. All drivers are ready to race. Yeah, that's a good start to the middle of the grid for Johan Gilloin. How the outside is so good for Diego Martinez, but Johan Gilloin taking the inside. And the outside is for Adar Melamed. Adar Melamed very fast with the Wonder Air. That's the leading for Johan Gilloin. Adar Melamed fighting with Diego Martinez for the second place. And all the drivers recoming with Johan Gilloin, with Adar Melamed, Diego Garcia, Max Schellen is on the fourth place. Andrea Dufour, 5, 6 for Alexander Karim Mancusi, 7 for Gabriel Lesopetti. Oh, Ivo Nogueira. Ivo Nogueira tried something different and almost got his ass beaten. And he's a rally driver. When you go to the outside of the line, you're screwed. Yes, we will see that. Ivo Nogueira break so last. And this is Laure Mercier on the last place with the speed car, the woman from Toulouse in France. Ok, so Johan Gilloin est en tête de cette série. Il a su tirer son épingle du jeu sur le départ. Le pilote français derrière, Adar Melamed, a réussi à se batailler jusqu'au bout avec Diego Garcia pour récupérer ce qui est la deuxième place de cette série. La troisième est donc entre les mains de Diego Garcia. Quatrième position pour Max Schellen. Le pilote luxembourgeois est bien installé là avec le châssis rapace, en train de se batailler pour garder cette quatrième place, puisque derrière il y a Andrea Dufour qui est remonté, le pilote lyonnais à l'attaque sur le châssis K3. Ah, il est là à l'intérieur pour essayer de pointer le nez du châssis K3, mais pour l'instant rien à faire pour aller attaquer le luxembourgeois. Alexander Karim Mancusi est bien présent sur le châssis TN11, installé ici en observateur de ce petit duel devant. Et on retrouve un autre italien, c'est Gabriele Zopetti sur le châssis FES, bien sûr aux couleurs toutes jaunes. Et la redescente dans cette série. On a également Ivo Nogueira, il est là le portugais à l'attaque sur Gabriele Zopetti. Ah, il freine tard, hein, ce portugais à chaque fois ici. Et puis Laure Mercier se contente pour l'instant de la dernière place. Ivo Nogueira, ils attaquent Gabriele Zopetti for taking another place. Oh no, that's not a good appeal shine for Ivo Nogueira. And he returned to attack Gabriele Zopetti. Johan Gilloin is leading this group. No problem for the guys from France. The guys for representing Rapace Technology team with the number 310. Okay, so that's very nice to Adar Melamed to be in second place in this heat. The guys from Israel is very fast on this end of the season. And we have Diego Garcia on the third place. He's here with the Life TN11, fighting for this third place. And this group, this little group with Max Schellen, Andrea Dufour and Alexander Mancusi. Andrea Dufour attack at the inside of Max Schellen. He wants to uncross the driver for Luxembourg. And Gabriele Zopetti taking this place because Ivo Nogueira is just before. And we have Laure Mercier last place. Okay, so that's the last lap. And he wins this morning, this heat. Johan Gilloin win the second heat here in Foz Côa. Just Adar Melamed is in second place, third place for Diego Garcia, Max Schellen for Andrea Dufour taking the fifth place. And we have Alexander Karim Mancusi on the P6, P7 for Gabriele Zopetti, P8 for Ivo Nogueira. And the last one, Laure Mercier taking the P9 in this heat. Final desta manga com vitória de Johan Gilloin, o francês
cruzar a linha de meta com o tempo de 4:03. Demoram mais 3 segundos a completar a manga que Ivan Pinho e Davi Mea. Segundo para Adar Melamed, o israelita, que continua aqui a sua boa performance em Foz Côa. Diego Garcia é terceiro. Max Shannon dos Santos é quarto. Andrea Dufour, o quinto. Alexander Mancusi, o italiano, é sexto, na frente de outro italiano, Gabriele Zopetti. O nosso Ivo Nogueira é oitavo. E finalmente Laure Mercier acaba esta corrida em nono, a jovem piloto francesa. Exactement, voilà, cette série se termine à l'instant avec une victoire française pour Johan Gilloin. Le pilote du châssis Rapace a réussi à tirer son épingle du jeu sur un départ très mouvementé, avec derrière lui Adar Melamed qui avait tout tenté dans cette série par l'extérieur sur le départ. Diego Garcia est troisième à l'arrivée, Max Shannon quatrième. La belle bataille avec Andrea Dufour 5. Alexander Karim Mancusi termine sixième devant Gabriele Zopetti, Ivo Nogueira. Et Laure Mercier termine à la dernière place de cette série sur le châssis Speedcar. Voilà pour cette deuxième série de la deuxième manche qualificative, catégorie Crosscar. And we have a watering. Yeah, wetting the track. But it's amazing how the Auto Club from Foz Côa, what they did during the night. Yesterday the track was destroyed and looks not brand new, but it looks as good, almost as good as new. Looks new, I think. And it was done during the night, so that's a very props good work to the Foz Côa Automobile Club. Yeah. Yeah, that's very, very impressive to see the track this morning. The track is new. That's the word. I think the Auto Club was not expecting the cars to dig so much onto the gravel, especially the super buggies. Really get their power on and dig big trucks on the race lines. So We can to see the truck after the spare buggy. I think the truck is destroyed. But that's more. So another hit. This one with a Spaniard on pole, Pepe Arque, the driver, official driver for King Car and Gustavo Henrique's teammate for this weekend. It's the first one. He's doing pretty good. Yeah. He's up there with David Mea and Ivan Pina. Yeah. I think Ivan and David are on their own league, yeah, but Pepe Arque, it's not that far away. Yeah. He's third the last week in Mollerussa. Vincent Mercier on the second place, and this is Tommy Baratti on the third place for the first line. And he chooses the middle position for this first hit. Yesterday the pole man would sit on the outside. Yeah, probably the watering changed the pole. Yeah. That's possible, so Pepe Arque chose to place his clean car in the middle. That's the base choice for the first and the second hit, but perhaps in this third group, the ball is changed to place because the track is watering. We will see that in a few seconds. Okay, so that's Valentin Comte on the outside of the grid with the Rapace number 304, and that's Matthias Maitre with the Rapace 2. The guys from Switzerland. That's a second line with full Rapace. The third line with Romain Bordin from France with the squad car in the outside. The middle for a car from Shane and Team. I wait to see that. That Cedric Angel. Here, three car is similar, so it's so difficult to see that. So that Max Shannon was on the other hit, so we had Gerard and Cedric. Yeah. And Bob
It's another car, but we have 4 cars in the Shannon team. We will see that. Yeah. Just in the front of the pre-grid. And that's Federico Pini from Italy on the inside of the 3rd line, and Gerard Shannon in the last line. Okay, so that's Tommy Baratti is replaced in the inside of the 1st line. All is ready? It seems all's ready. Green flag is on the hands of the commissaire. Yeah. Just waiting for the sign from the tower. And the marshal can to have a green flag just in front of the grid. And after we can see ready to race and the green light. Hopefully less eventful this start. The second hit, it was rubbing is racing, but there were a lot of rubbing, especially in the first corner. Okay, now everything seems okay. Thumbs up for the drivers. Green flag on the grid. It's 5 seconds board. And we're on. Allez, on va le faire en français ce départ. Et oui, puisque c'est Vincent Mercier qui va tirer son épingle du jeu depuis l'extérieur. Le meilleur en vol du pilote Speedcar, Pepe Arquet, va essayer de prendre sa place à l'intérieur. Mais non, il y a bien Valentin Comte là qui s'est intercalé. Pepe Arquet va avoir une meilleure place au freinage du poste numéro 2. Valentin Comte à la 2e position. Mathias Maître pour l'instant 4e. Tommy Baratti à la 5e position. Le long du talus là-bas, il a failli l'escalader, le talus Tommy Baratti. So that's Vincent Mercier taking the lead in this first corner with Wonder. We have Pepe Arquet on the 2nd place, the 3rd place for Valentin Comte, the 4th place for Mathias Maître with the number 318, and we have Tommy Baratti from Hungarian on the 5th place, sorry. That's a bad start for Tommy Baratti, started on P3 to place lows in the first corner. We have Romain Blandin on the P6, P7 from Cédric Angel. P8 for Federico Pini, and P9 for Gerard Shannon in this 3rd group from the 2nd heat. Allez, le retour dans quelques instants pour Vincent Mercier. Depuis l'extérieur, il a réussi à prendre le meilleur en vol. On le disait, hein, l'arrosage a forcément fait évoluer un petit peu les conditions de piste. Et sur le départ, eh bien, l'extérieur a directement tiré son épingle du jeu. Vincent Mercier qui est parti maintenant loin devant pour aller remporter cette série matinale ici à Foz Côa. Alors que derrière, eh bien, on retrouve Pepe Arquet avec Valentin Comte, Mathias Maître et Tommy Baratti pour le top 5. La 6e place pour Romain Blandin. Sur le châssis Crosscar, on va retrouver Cédric Angel avec Federico Pini et Gérard Shannon. Là, c'est la 3e place du championnat qui est en train de se batailler entre Vincent Mercier et Johan Gilloin à distance. That's the battle for the 3rd place of the championship between Vincent Mercier and Johan Gilloin. Johan Gilloin is the winner of the precedent series, so Vincent Mercier wants to win this new heat. And for the moment, to take 1st place. That's a very good fight for the 3rd place of the championship. And Pepe Arquet is on the 2nd place, but Pepe Arquet is not very fast this morning. He can't to have the ramp of the French driver Vincent Mercier. Valentin Comte on the 3rd place. And Mathias Maître is on the 4th place. Just before Valentin Comte, the 2 rappers is here. Tommy Baratti on the 5th place. Romain Blandin P6 for the moment for the guys from France, representing Crosscar on the European Championship. Representing David Drouin. And we have Cédric Angel from Luxembourg with a car of the Shannon family
Federico Pini with the new Wonder Air is present, the guys from Italy and Gerard Scheinen. Allez, le retour, Vincent Mercier pour l'instant est en tête de cette série. Aucune faille pour le pilote toulousain qui maîtrise cette série largement sur le Wonder Air. Pilote là aussi officiel de l'écurie Speedcar aux avant-postes. Et derrière on a Pepe Arquet, le pilote Kincar qui s'accroche à la deuxième place mais qui a pour l'instant la possibilité de retrouver le rythme diabolique de Vincent Mercier. Il est parti en tête là, le pilote toulousain. Pepe Arquet, c'est lui qui montait sur la troisième marche du podium la semaine dernière en Espagne, est en train pour l'instant de s'acquérir cette deuxième place de manche qualificative, alors que derrière on a une bataille francophone entre Valentin Comte, le pilote français, et Mathias Maître, le pilote suisse. On va retrouver Tommy Baratti, le hongrois, à la 5e position de cette série. And he crosses the line on the first place. That's a victory for Vincent Mercier in this heat. Second place for Pepe Arquet. Third for Valentin Comte, who is fighting with Mathias Maître, but Valentin Comte is in a better place. The fourth place for Mathias Maître from Switzerland. We have Tommy Baratti from Hungarian on the 5th place. The P6 from Romain Blandin. P7 for Cédric Angel. P8 from Federico Pini, and P9 for Gerard Scheinen dos Santos. That's the end of the third group for the second heat. Final da terceira corrida da Manga 2 para estes Crosscar. Vincent Mercier vence a corrida na frente do espanhol Pepe Arquet. Valentin Conte, mais um francês, é terceiro. Quarto para o suíço Mathias Maitre, ele que fez um grande arranque. Tommy Baratti, o húngaro, é quinto. Romain Bladin é sexto. Cédric Engel, sétimo. Frederico Pini, o oitavo. E Gerard Scheinen dos Santos, o oitavo. Let's go to another series, the last one, I think. Yeah, that's the number 4. The number 4 for this Crosscar. Yeah. We'll still have another racing heat this morning for this category before the semifinals. Yeah, because in this category we have 36 drivers. I think so, yeah. And we have just 20 pilots for the semi-final. So the heat is very important. For now at the top, David Mea and Ivan Pina, 3 points each. For the moment, in this heat, Ivan Pina Chinchilla is in the first place. Sorry, Vincent Mercier second, Johan Gelouin third, and David Mea taking the fourth place. But we have a last one. So David Mea taking the P5, I think. No, it's the first one with 2 points. Yeah. So they were very fast, but it's points that count. We'll see that in the last heat and in semi-final and final. The championship is very exciting in this Crosscar category, and Petr Nicodem is hitting in engine. It's alive. Yeah. Okay, so the last one for the second heat in Crosscar category. Diego Martinez taking the pole on the middle of the first line. We have Matteo Altoe on the outside representing Italy with Speedcar all green, and we have Josef Zvork on the inside representing Czech Republic. The second line with Alban Vigo representing France with Will Oscar, and we have Nathalie Straub from Germany with Wonder Air. Francesco Pirocco is present in the third line with the middle. We have Christopher Rega in the inside and Juan Rodemol Hernandez on the outside. And the last line with Klaus Altendorf representing Germany. Voilà cette grille de départ avec Matteo Altoe à l'extérieur de la première ligne, l'Italien aux côtés de Diego Martinez qui a la pole position au milieu et Josef Zvork sur l'intérieur de la grille. Deuxième ligne avec Alban Vigo et Nathalie Straub. On retrouve Christopher Rega, Francesco Pirocco, Juan Rosemol Hernandez sur la troisième ligne. Et seul sur la dernière ligne, c'est Klaus Altendorf, le pilote allemand. Tudo pronto para mais uma corrida dos Crosscar, a última desta manhã.
ou pelo menos desta segunda manga de corridas para a Crosscar. Matteo Altoé, parte da pole, o italiano com o carro verde. Ele que ontem proporcionou aqui uma manobra bem musculada para se chegar à frente da corrida. Na primeira manga de corridas para esta categoria, vamos só esperar mais um pouco enquanto é dado o ok por parte do diretor de corrida. Agora sim parece que still waiting after all. Something's happened with Matteo Altoé car. They're checking beneath the crosscar of the Italian driver on the grid. Comme on dit en France, c'est le calme avant la tempête dans cette série. On voit que les marshals sont en train d'intervenir sur le châssis de Matteo Altoé. We can see the marshal is they're looking the car on the bottom of the cars. Yeah. I don't know for what, but they're just moving Matteo. Okay, now it seems everything's okay. They were taking measures. I think Matteo's car was a bit ahead of the line. That's possible. You want to start better. Now, green flag, let's go racing. Okay, here we go, green flag, ready to race. And a green light. That's the start of the last heat for the last group for the second heat. Oh, Josef's work, maybe. Josef's work representing Czech Republic on the inside. I know that's Diego Martinez and Jose Hernandez. On Rodemol during the third line is taking the pole. Wow, what a start from Jose Hernandez. Okay, so we will see that. Allez, le retour, Juan José Hernandez parti depuis l'extérieur de la troisième ligne de prendre le meilleur en vol. Quel départ pour le pilote espagnol, deuxième place pour Matteo Altoé et troisième pour Francesco Pirocco. On retrouve ensuite Alban Vigo, quatrième, cinquième pour Diego Martinez. La première ligne a été catastrophée dans ce départ. Allez, on va retrouver Josef Zwork ensuite, le pilote tchèque, il est bien là. On va retrouver Christopher Regal, Nathalie Straub et Klaus Ostendorf. What a start for Juan José Hernandez, the guys from Spain. He's starting to the third line. And that's a very good start for him. He's taking the inside of the first corner and taking the lead in for this heat. Okay, so we have Francesco Pirocco on the second place, the guys from Italy. Matteo Altoé, sorry, Francesco Pirocco is in the third place. The two guys from Italy is here on in the third place. And we have Alban Vigo on the fourth place. Diego Martinez taking the P5, the P6 from Josef Zwork. And Diego Martinez is fighting with Alban Vigo for taking the P4. That's a very beautiful battle for the P4, just Alban Vigo taking the inside, and Diego Martinez want to uncross the French driver. Okay, I the inside, the attack of Diego Martinez, and that's good. Oh, Josef Zwork. I think that's not good for Josef Zwork. We will see that when he recommences. No problem for Josef, he's here.
That's a good driver because it's very difficult to be here in the track. Ok, le retour pour Juan Rosemol. Ah, il est parti, hein. Désormais là, le pilote espagnol va être intouchable dans cette série. La deuxième place pour Matteo Altoe, la troisième de Francesco Pirocco, quatrième Diego Martinez. Diego Martinez là, qui va décroiser à l'instant sur Francesco Pirocco. Oh, il a calé, le temps de repartir. Non, il avait, à mon avis, mis le neutre. Hop là, Alban Vigo qui est passé par-dessus. Allez, c'est fini pour Diego Martinez. Il est arrêté, à mon avis, c'était peut-être qu'il n'avait pas calé, c'était peut-être une transmission qui était cassée sur le châssis Wonder. Ok, so he returned to we. Juan Rosemol Hernandez crosses the line and that's the last lap for him in this heat. Matteo Altole second, Francesco Pirocco on the third place. No problem for the two guys from Italy. The fourth place for Josep Vork. He wants to impress Francesco Pirocco in this Suntra track. And we have Alban Vigo fighting for a P5. The guys from France, only guys with Willow's car this week. And Klaus Altendorf taking the last place for this group. Christopher Rega is here with the K3, number 328. And we have Nathalie Straub in this group. That's the victory for Juan José Mol Hernandez. The fight with it crosses the line. That's third place for Francesco Pirocco, second place for Matteo Altoe, fourth for Josef Zvork, and we have Alban Vigo on the line. Alban taking the 5th place, I think, and we have Christopher Regan, Nathalie Straub, and on the last place, that's Klaus Altendorf. What a start for Juan Rosemol Hernandez. No, what a start for Matteo Altoe. He used push to pass. He either passed or he pushed. Ok, vamos então à classificação. Juan Rosemol vence esta corrida depois de um grande arranque. Matteo Altoe é segundo italiano, depois de ter ali desviado metade dos seus concorrentes para passar. Francesco Pirocco acaba em terceiro, mesmo que aqui tenha caído oitavo na classificação. Josef Zvork é quarto, Alban Vigo o quinto, Christopher Euga o sexto, Nathalie Straub sétima e Klaus Altendorf o oitavo. Diego Martinez, depois de um toque com Francesco Pirocco, acaba por ficar de fora desta corrida, o piloto espanhol. En français, s'il vous plaît. Allez, oui, voilà, c'est Juan Rosemol Hernandez qui prend un départ de fou furieux depuis la troisième ligne, qui arrive à tirer son épingle du jeu là dans le petit chahutage du premier virage. Et puis ensuite s'en déroule une course parfaite de son côté, pas de problème, il a su installer le rythme. Derrière, il y avait les deux pilotes italiens sur les châssis Speedcar qui ont réussi à tenir bon également. Matteo Altoe devant, Francesco Pirocco devant Matteo Altoe. Sur la ligne, en tout cas, c'est ce qui est marqué. Josef Zvork à la 4e position, le pilote tchèque qui a dû remonter également. On a eu la très belle remontée de Diego Martinez qui s'est malheureusement arrêté là avant la fin de la course. On a eu Alban Vigo 5e, Christopher Rega 6, Nathalie Straub 7 et Klaus Altendorf à la 8e place. Les deux pilotes représentant l'Allemagne sont 7 et 8e. On a deux Français 5 et 6e. On avait Juan Rosemol pour l'Espagne premier et puis les deux Italiens et le Tchèque. Y ahora en español, Iván Piña comienza el día ganando la Sumanga y es el primero. Lisa Mercier, Johan Gilloin y Juan José Mol también ganaron sus mangas. David Meat se quedó segundo y todo aún en abierto para la final del campeonato. Los pilotos españoles y franceses están igualitos aquí en Foz Côa. Bueno, vamos por la Junior Buggy, los jóvenes del campeonato. And that's a very exciting group.
with the two guys fighting for a championship. Ladislavanak take the pole in this first line. He's starting in the outside with the number 222. We have Malon Feuillade in the middle of the grid with the number 202, and we have Job Quinen on the first line at the inside of this first line with the number 206. The second line with Eliška Pelena coming from Czech Republic, sorry, and we have Lars Ristville with the track line, and Bram Kunen is present on the last line with the Alpha Racing number 234. La grille de départ avec la bataille pour le championnat sur la première ligne, avec Ladislavanak, le leader du championnat, le jeune pilote tchèque qui est bien là depuis l'extérieur. Le centre pour Malon Feuillade, cette série, on va la suivre attentivement avec Job Kunen qui sera là à l'intérieur. La deuxième ligne, attention à cette deuxième ligne avec la jeune tchèque Eliška Pelena qui partira aux côtés de Lars Risvild. Et puis on retrouvera Bram Kunen sur la dernière ligne tout seul, le jeune néerlandais. Vamos então para Junior Buggy, primeira corrida desta segunda manga, com os dois candidatos ao título lado a lado, o piloto checo, líder do campeonato, parte da pole position a seu lado, Malon Feuillade, o francês, candidato ao título, por fim, na linha de fora, Job Kunen. Vão ser 6 os pilotos a tomar partido nesta corrida 1. Só acabar de regar a pista. Este trabalho que é sempre efetuado 2 em 2 corridas pelo Foz Côa Automóvel Clube. Amérique, you are not going to get too excited with your compatriot on the grid fighting for the championship on this one? Yeah, of course. Of course, we're seeing the battle for Malon Feuillade and Ladislavanak, the two young drivers, Malon from France and Ladislavanak from Czech Republic. So I'm French. So yeah, but you have to be neutral. Yeah. But Ladislavanak have a very good season and a very good race. Very good, very fast driver, very young, he's 14. So the two drivers can be European champion. For the moment, Ladislavanak have a little more point, but all is possible with the coefficient 1.5 here in Foz Côa. And then we have Job Kunen mixing the battle because he was very, very fast yesterday. Yeah, that's possible, and we see the girl with Eliška Pelena. Eliška is very, very fast too, and she can, to the battle. She can to join the battle. And we miss Martin Kolomi from Czech Republic. He is not present in the two last race of the season. And he is in battle with Eliška for the 3rd place of the championship. So Eliška can to be 3rd in this weekend. The tractor is almost at the line, and we can go racing. Yeah. We can to see on the public that Jakub Novotny and Rode Mandel. You can to see the start grid for the buggy 1600. Rode Mandel is getting very fast this weekend. And that's the fighting championship for the next category. Okay, so we have the tractor at the end. This time the grid is also seems all in place. And we can go junior racing. They're juniors, but they look like the big leagues. Yeah. Allez, je vais la faire en français avec Ladislavanak, Malon Feuillade et Job Kunen sur la première ligne, Eliška Pelena, Lars Risvild et Bram Kunen sur
les lignes suivantes. La bataille, elle est là entre Ladislav Hanak, pour l'instant leader du championnat, le jeune pilote tchèque qui réalise une excellente saison pour sa première en championnat d'Europe. Malon Foyad, lui, a réalisé de son côté une excellente saison également. Beaucoup de casses qui ont empêché le jeune français de pouvoir prendre de bonnes positions. Il a récupéré beaucoup d'avance à Saint-Denis-de-Verre quand Ladislav Hanak, lui, était resté arrêté lors du premier virage. Et maintenant, on retrouve cette bataille pour le championnat. On voyait dans le public Jakub Novotny et René Mandel, leur bataille pour le championnat de la buggy 1600, qui étaient en train de regarder ça de très très près également, le tchèque et l'allemand. On rappelle un petit peu hier, Malon Foyad signait le meilleur temps autour de la séance de qualification, mais sur le départ, il a presque calé la machine, pas assez de régime moteur, et il sort quatrième, il arrive à remonter deuxième, là, à la force du poignet. Alors que de son côté, Ladislav Hanak a géré parfaitement sa première manche qualificative et l'a remportée. So yesterday, that's a pole position for Malon Foyad in the qualifying session. But on the first heat, Malon started before a bad start for him, and he's fighting for finish on the P2. And Ladislav Hanak win his group. So we are together this morning. Ladislav Hanak, Malon Foyad, and Joep Kunen on the first line, ready to race. Go! That's the start. Ladislav Hanak taking a very good start. Eliška Polona on the outside of Malon Foyad. Okay, so that Ladislav Hanak. Oh, Ladislav Hanak. Can to be the last. Il était arrêté sur le côté, Ladislav Hanak. Il a pu repartir. Ça nous promet de la belle bataille à ce niveau-là. Here we coming. That's Joep Kunen on the lead of this group. Malon Foyad on the second place. The third place from last Rietveld. And we have Eliška Polona fourth. The fifth place for Bram Kunen. And Malon Foyad on the inside of Joep Kunen. This is the fighting for championship. Malon Foyad wants to be first in this second heat. Okay, Malon Foyad placing the Alpha Racing in the first corner. In cross Joep Kunen. No, that's not possible on this lap. And Ladislav Hanak is fighting with Bram Kunen for taking P5. Allez, le retour avec Joep Kunen pour l'instant qui domine cette série devant Malon Foyad, deuxième. Mais il va y aller, Malon, il le sait, il faut gagner cette série pour essayer de se rapprocher un petit peu de son rêve qui est le titre européen derrière Lars Rieswild. Et troisième pour l'instant, quatrième pour Eliška Polona, la tchèque. Et on va retrouver, il est passé, Ladislav Hanak à la cinquième position sur Bram Kunen. On va surveiller de très très près cette remontée également du jeune pilote tchèque. Okay, so that's Lars Rieswild attack Malon Foyad for taking the second place. The guys from Netherlands is attack the guys from France. No, that's impossible here. But Lars Rieswild is so fast this morning. And Bram Kunen, okay, here we go. He can to be on the track, Bram Kunen. Joep Kunen is leading this heat this morning. Malon Foyad second. The third place from last Rieswild, Eliška Polona on the fourth place for the moment. Allez, le retour pour Joep Kunen, le jeune pilote néerlandais qui domine cette série. Malon Foyad essaye de se placer à l'intérieur là-bas alors que Lars Rieswild sur le freinage est venu escalader les extérieurs. Oh, that's Ladislav Hanak à l'erreur une nouvelle fois. Ah, il va être bloqué, ça y est, il va repartir cinquième. Mais là, les espoirs de faire mieux sont terminés pour Ladislav Hanak dans cette série. Eh bien, un samedi, un bon samedi pour le pilote tchèque, mais un dimanche pour l'instant qui commence de la pire des manières. Okay, so Malon Foyad attack the guys from Netherlands, Joep Kunen for taking the third place. But Joep Kunen is very fast this morning. And Joep Kunen can to be first, and he crosses the line another time on the first plane. Malon Foyad on the inside of Joep Kunen.
Little contact between the two guys, and Malo Fayad he wanted to uncross the guys from Netherlands, and Eliška Pelena is here with the Marat number 204, the woman from Czech Republic on the third place, just in front of Lars Ritfield. Okay, so that's the last corner, and Joop Koenen crosses the line on the first place. That's a victory for him this morning. Second place for Malon Foyat, third place from Eliška Pelena, fourth place from Lars Ritfield. That's the P5 for Ladislav Vanak. So bad hit for him. And that's a P6 for Bram Koenen. Okay, so in this heat, that's the victory for Netherlands with Joop Koenen. The second place for France with Malon Foyat. The third place for Eliška Pelena from Czech Republic. Lars Ritfield P4 from Netherlands. Ladislav Vanak P5 and Bram Koenen P6. Primeira corrida do Júnior terminada com vitória para o neerlandês Joop Koenen. O piloto vence na frente de Malon Foyat, o candidato ao título desta categoria. A jovem checa Eliška Pelena faz terceiro, Lars Ritfield é quarto, outro candidato ao título e líder pontual Ladislav Vanak, a ter uma corrida bem atribulada, acaba no quinto lugar e a fechar o 6+, Bram Koenen, mais um piloto neerlandês. It was what a race. Yeah. I think Ladislav Vanak has to take a bath, a salt bath or something like that, because he's not going this way. Allez, en effet, on va voir ce que ça va donner la troisième manche qualificative, puisque dans cette série, eh bien, c'est Joop Koenen qui a réussi à tirer son épingle du jeu. Le néerlandais, on le savait, la bataille pour le titre allait entre Malon et Ladislav Vanak. Donc forcément, il y avait un coup à jouer pour Joop Koenen qui remporte cette série. Malon Foyat 2. Ladislav Vanak n'a pas eu de chance, s'est fait accrocher sur le départ là, et a dû repartir en dernière place, remonter jusqu'à la 5e position. So that's the second group, or the second hit from junior buggy class. That's Tinus Fransen of the outside of the first line with the GVDC. We have the GRR from a girl from Czech Republic, that's Kristina Svobodova, and Istvan Istokovic, representing Hungarian in this class, is present in the inside of the line. We have Céline Perichot, a girl from France, is present on the outside, the second line, and that's Carlsen. And that's Konrad Theodor Belsen taking the inside of the second line, and of the outside, that's Chim Groot. So a lot of mechanics on the night for Chim Groot. Elle était de départ, la deuxième avec Tinus Fransen, le vainqueur de la dernière épreuve en Espagne. Il est bien là, à l'extérieur de la grille. Au milieu, c'est Kristina Svobodova, la jeune tchèque sur le châssis GRR, et Istvan Istokovic, le hongrois, est bien présent avec l'Alpha Racing. On va retrouver Konrad Theodor Belsen, le pilote représentant l'Allemagne, est bien là avec l'Alpha Racing à l'intérieur de la deuxième ligne avec Céline Perichot, la française. Et puis on retrouve sur la dernière ligne Chim Groot, qui a été victime hier d'une casse de frein lors du départ, ce qui a fait qu'il a été heurté le rail à toute vitesse. Il y a eu beaucoup de travail hier, d'abattu. Tout le châssis était quasiment démonté pour reconstruire la machine. Mais là, je viens de voir qu'il y a une roue qui est tombée sur la grille de départ. Donc, à mon avis, il ne pourra pas prendre le départ. Yesterday, that's a brake failure for the guys from Netherlands. Okay, so that's a green flag.
on the grid. That's ready to race. Tinus Fransen, Krystyna Svobodova, and Isvan Istokovic is in the first line. Okay, that's a great start for Krystyna. Maybe Krystyna Svobodova taking the lead. No, that's Tinus Fransen on the inside. He's taking the lead. Krystyna Svobodova on the second place. Third place for Konrad Belson. And his fight with Isvan Istokovic. That's Isvan Istokovic is taking the third place. I think Célie Perichou is P5 after the first corner. Oh! Engine broken from Tinus Fransen. Engine broken for him. And that's fire. That's fire on the buggy. Okay, so Krystyna Svobodova is leading this heat. The girl from Czech Republic is on the first place. The second place for Isvan Istokovic. And we have Konrad Theodor Belson on the inside. And he passed for the second place. And Isvan Istokovic taking the third place. Célie Perichou is fourth. Okay, that's right for Tinus Fransen. But the engine is broken in the Marshall post number 5. Allez, et bien voilà, sur le départ, on avait vu Tinus Fransen prendre le meilleur en vol, mais le moteur a cassé dans la descente au niveau du poste numéro 5, ce qui a laissé la première place à Krystyna Svobodova, la pilote tchèque sur le châssis GRR, la pilote féminine qui arrive à tirer son épingle du jeu et à mener cette série pour l'instant. La deuxième place pour Konrad Theodor Belson, le pilote allemand qui est venu attaquer eh bien, le Hongrois Isvan Istokovic pour la deuxième position. Il est donc redescendu troisième, le Hongrois, alors que Célie Perichou, elle, est à la quatrième position. La pilote française avec son châssis Peters qui prend du rythme sur cette fin de saison. Ouais, ça redescend fort, hein, ça cherche le rupteur là pour les pilotes de la catégorie Junior Buggy. That's very fast this morning for the young driver of the junior buggy class, Krystyna Svobodova. The girls from Czech Republic is leading this heat. No problem for her. And we have Konrad Theodor Belson on the second place. The third place from Isvan Istokovic representing Hungarian. That's the only one Hungarian in the junior buggy. And this is Célie Perichou. Her is a P4 on this hit. Okay, so Konrad Theodor on the second place. He's very fast this morning, Konrad, with the number 222. We will to see that when he crosses the line. That's 221, sorry, for the guys from Germany. 212 for Isvan Istokovic and 245 for Célie Perichou from France. So that's maybe a first victory for Krystyna Svobodova. We will see the checker flag. Yeah, that's right. That's a victory in this heat for Krystyna Svobodova, the young girl from Czech Republic. Konrad Theodor Belson taking the second place. The third place from Isvan Istokovic. And that's the fourth place for Célie Perichou from France. L'arrivée, la victoire dans cette série pour la jeune tchèque Krystyna Svobodova. Deuxième place pour l'allemand Konrad Theodor Belson. La troisième place pour le hongrois Isvan Istokovic. Et la quatrième place pour la jeune française Célie Perichou. Final da segunda manga para os júniores com vitória no feminino. Krystyna Svobodova vence a corrida na frente de Konrad Belson. O jovem húngaro István Istokovic Júnior é terceiro. Célie Perichou acaba em quarto.
Tino França e Tim Groot não conseguem acabar esta corrida. O jovem holandês que ontem dominou a categoria acabou com o motor em chamas. Tirar os dois buggies dos júniores do traçado, dar mais uma regadela na pista. Também arranjar ali a zona da grelha de partida, limpar aquele excesso de terra para que as condições sejam igualitárias para todos. Uma pequena pausa e voltamos já de seguida com as corridas da Buggy 1600.
Aproveitar este momento de pausa enquanto há arranjo na pista para relembrar o público. Podem passar na tenda da Dynamax Racing. Eles estão a dar umas bebidas energéticas. Caso queiram acordar neste domingo de manhã. E ó, filho da puta, eu te disse, vamos ali para um filho. Já estamos amigos. Elas mandam ao vivo. Pronto, o problema. Já viste como é que ela vem? Falta das amarradas e uma cerveja na mão. O problema não é o mal. O problema é quando a gente se junta. Não é o mal. Olha, já viste essa gaja que vem de botas, parece que vai com um portal? Aquelas botas da moda, como é que é a botas da moda? Há uns tempos que queria ir num grupo das amigas todas da minha mulher, e depois criaram um grupo sem querer com alguém que conheço. Cláudia Mota também disse. E lá está alguém que elas a falar, que daquele padre, que ia para o ginásio, que andava de moto, e eu à espera que a minha falasse. Ela fala e eu, pau! Estás aqui a fazer isso aqui? Volta a usar o grupo. O marido Cláudia Mota está de grupo. Você está bem, estás a ver? Fala dos nossos grupos, mas é igual, caralho. Eu só estava à espera que a minha passava um dia. E estavas lá no grupo? Estava e a partilhar com os maridos das outras. Mas como é que tu fizeste para estar lá? Elas deram férias, ensinámos todas, mano. Só que uma delas tinha gravado Cláudia Mota marido. Por isso aí o meu nome. Eu depois nem estava naquele grupo. E que a minha mulher estava lá e eu. Ai não, ainda calhavam nudo e ele Eu a ver, elas a falar, temos que ir à missa, não sei, vamos ver o padre, ginásio, e depois fala da melhor amiga da minha mulher, fala, e eu, ela vai falar de certeza. Ela fala e eu, falo, e depois eu mandar print para o marido da outra. Olha aqui, ela se descarregar, pena. Foi tal, foi assim. parece morador. Mas foi sem querer. Texanas. Essa merda, fui para Palma Maiorca com o casal amigo. E elas só como é que não, agora estava a pensar em texanas. Elas andavam todas texanas. Lá foi fábrica, Agora sim, já se começam a ouvir os motores de novo no paddock da categoria Buggy 1600. Mais dois pilotos em disputa por o título, um mão e mais um checo, mais um. Amerik, they're going to the grid. Jakub Novotny, the leader of the championship, second on the championship. Probably his winner, his leader, probably his second, I don't know, but he's fighting for. Yeah. One of the interested drivers on the championship is going for the pole exterior line for
Jakub Novotnik, Mervin Klassen to his right side, and the youngster Nathan Ottink on the interior of the track. Then second line for Volker Lang and Toby Alvers. Toby Alvers, the man that yesterday rolled over and is still here. Last line for Ingo van Lipzig and Thomas Traub. Unfortunately, in this heat, we won't have the two title contenders side by side. Jakub Novotny win his hit yesterday, and René Mandel hit too. So that's a fighting for the championship. That's better. We want with Jakub Novotny, with René Mandel. Rapidamente em português, Jakub Novotnik parte da pole position, é o piloto que está mais do exterior. Ao seu lado, Marvin Klassen e Nathan Ottink. Segunda linha para Volker Lang e Toby Alvers, o homem que ontem capotou e ainda está aqui. Ingo van Lipzig e Thomas Traub partem da última linha da grelha de partida. São estes os 7 pilotos que vão tomar parte nesta manga 1 da catégorie buggy 1600. En français, s'il vous plaît. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. En français, avec Jakub Novotny, le Tchèque qui se bat pour le championnat dans cette catégorie buggy 1600 sera bien là à l'extérieur. Au milieu, c'est Mervin Klassen, et à l'intérieur, Nathan Ottink, les deux coéquipiers de l'équipe PK Chalet. On va retrouver Volker André Leng sur la deuxième ligne aux côtés de Toby Alberts, qui était parti en tonneau hier matin, on le rappelle, le pilote néerlandais. On va retrouver sur la dernière ligne Ingo van Lipzig et Thomas Straub. Le moteur a été changé dans la nuit pour Thomas Straub, le pilote allemand, qui s'était arrêté lors de la première manche qualificative hier après-midi. Voilà pour cette première série de la catégorie buggy 1600. 14 pilotes sont engagés. On aura donc deux séries. La prochaine série avec René Mandel, l'autre pilote qui joue le championnat, qui partira également depuis la pole position. On a une bataille pour l'instant absolument parfaite. Et puis on retrouvera sur la dernière place Danny Vandenberg, victime d'un drapeau noir hier dans la première manche qualificative, qui donc repartira de loin. Le vainqueur de l'épreuve de Mollerussa, qui à mon avis va nous assurer le très beau spectacle ici au Portugal. All seems okay with the grid. Volker van Lipzig was out of place. Now it's all good. Just whack. No, they're still checking the position of the Netherlands driver. German driver. Yeah. Kind of in the same region, different country. Yeah. And that's a new driver in the championship, Volker André Leng. Fourth race, I think it is Mazan in French championship. And after he's go to Mollerussa and Foz Côa for the end of the European Championship. Green flag, 5-second board, and we're on. Here we go. Le départ est donné dans cette catégorie buggy 1600. And the go start is for Jakub Novotny and Nathan Ottink on the outside. Nathan Ottink hit the outside of the track. And Volker André Leng take the second place in the battle with Toby Alberts and Mervin Klassen. And that's Ingo van Lipzig in the last place. Nathan Ottink return to the track. And we'll fight for in the race, Nathan Ottink. Allez, le premier virage, eh bien c'était celui qui freine le plus tard. Et ce jeu-là, Nathan Ottink a gagné mais perdu un petit peu à la fois, puisqu'il a été heurté le rail à l'extérieur. C'est Jakub Novotny qui prend les commandes des opérations dans cette série. La seconde place pour le pilote néerlandais, le coéquipier de Nathan Ottink qui est bien là. Deuxième position, la troisième place pour Thomas Straub. Après le changement de moteur dans la nuit, eh bien c'est une belle matinée qui s'annonce ici au Portugal. La troisième place pour lui, la quatrième pour Toby Alberts et la cinquième place pour Nathan Ottink. We lose Ingo van Lipzig. Oh, he's not here, no.
think he's here. He go, yeah. Or Volker André. Volker André is not here. But we have a yellow flag here in the Marshall post. Okay, so that's the outside of the first corner for Mervyn Clayson. Jakub Novotny is leading for the moment, but Novotny is in the pressure for Mervyn Clayson. We lose two drivers, Volker André and Igor van Liesdijk. One here. So that's a lot of yellow flag on the track. Yellow flag on the P7 Marshall. And we're coming for Jakub Novotny leading this one with Alpha Racing official car. We have Mervyn Clayson on the second place. The guys from Netherlands, we have Thomas Schraub representing Germany on the third place. A very good start for Thomas Schraub. Thomas Schraub broke the engine on the first hit, and that a lot of mechanics during the night. And that's not anything. He is P5 this morning in this second hit. So that Thomas Straub, where is Mervyn Clayson? Where is Mervyn Clayson? He is not here. We lose Mervyn Clayson, we lose the second place of this hit. So Thomas Straub is on the second place. The two Alpha Racing cars is P1 and P2. And that's P3 for Toby Alberts, P4 for Nathan O'Tink. Nathan O'Tink, he breaks so last in the first corner. Okay, so that's Jakub Novotny on the first place. He's leading this group. And that's another victory for the track driver Jakub Novotny. Win this group, the second place for Thomas Straub, who is starting to the last line of the starting grid. That's the third place for Toby Alberts, and last place, that's before in this group for Nathan O'Tink. Final desta primeira corrida com o candidato ao título Jakub Novotny a vencer. Segundo lugar para Thomas Straub, ele que trocou o motor esta noite, depois de partir o motor ontem. Toby Alberts é terceiro, Nathan O'Tink o quarto, depois de uma manobra muito arriscada ao jovem piloto checo. O jovem piloto holandês, assim é que é, travou muito tarde e foi ali à barreira de proteção, caiu para o último, mas ainda assim a acabar a corrida na quarta posição. Amérique. Exactement. Eh bien, cette série était très mouvementée, très difficile, avec 4 pilotes à l'arrivée seulement sur les 7 qui étaient au départ. On a perdu Ingo van Liesdijk, à mon avis c'était lui dans le bas du circuit. On avait perdu Volker André Lenge, l'allemand, dans le haut du circuit, et puis Mervyn Clayson qui est venu le rejoindre malheureusement, le pilote néerlandais. Donc on avait à l'arrivée la victoire de Jakub Novotny dans cette série qui répond présent pour la bataille au championnat. La deuxième place était donc entre les mains du pilote allemand Thomas Straub. Après le changement de moteur hier soir, eh bien, les efforts ont payé pour l'équipe allemande. Et puis on retrouvait Toby Alberts à la troisième place, suivi de près par Nathan O'Tink qui était bien remonté, malgré des freinages très tardifs à chaque fois dans le premier virage. Il allait eh bien, se loger là-bas dans la poudreuse juste avant le rail. Voilà pour cette série avec seulement 4 pilotes à l'arrivée. Petite séance de dépannage avant de retrouver la prochaine série. We both talked about the same thing, the breaking point for Nathan O'Tink, and I was saying in Portuguese, that's the spirit of the age. He is very young, so he's still very brave. This time it didn't work, but who knows? And we are in the heat, so in the semi-final and final, so I think the break point is on the outside. Okay, let's take the cars out. 3 cars around the track. Very eventful race.
And let's get it on with the second series for this buggy 1600. Yeah, Yeah, that's right. I was thinking about Super 1600, but that's the rally class and rally cross class. Yeah. Okay, so on the first line, he chose to place his monoplace in the outside. That's René Mandel from Germany. He's fighting for championship with Jakub Novotny. Rudy Van Buren is in the middle of the line with Peter Skar. And we have Stijn Jaspers representing Netherlands with Alpha Racing on the inside. And other guys who changed the engine on the night. Allez, la première ligne, René Mandel à l'extérieur, le pilote allemand qui se bat pour le championnat avec Jakub Novotny sera bien là. Il a choisi de se placer à l'extérieur sur son châssis FES. Le Peters au milieu, c'est pour Rudy Van Buren, le pilote d'essai Red Bull qui sera bien là avec son numéro 110. Et puis on retrouvera Stijn Jaspers. Changement de moteur également dans la nuit pour le pilote néerlandais avec son numéro 106 et l'Alpha Racing aux couleurs rouges. The second line with Bram Hoekstra, who's taking the outside of the line, and Marcel Egg from Switzerland is on the inside. La deuxième ligne, Bram Hoekstra, le pilote néerlandais, se retrouvera à l'extérieur, à côté de Marcel Egg, le pilote suisse qui n'aura pas le choix de se placer qu'à l'intérieur. And the last line with Corentin Jeannot from France on the outside, and Danny Vandenberg from Netherlands in the inside. La dernière ligne avec Corentin Jeannot, le pilote français qui partira à l'extérieur, et Danny Vandenberg à l'intérieur. On va surveiller bien sûr de très très près Danny Vandenberg, victime d'un drapeau noir hier, qui va devoir remonter dans le classement général. Manga 2 e segunda corrida com o outro interessado ao título também a sair do exterior, René Mandel, o piloto alemão. Tem a seu lado dois holandeses, Rudy Van Buren e Stijn Jaspers. Pista do meio para Van Buren, pista interior para Jaspers. Cá mais para trás, mais um holandês, para não variar, Bram Hoekstra. E a seu lado o suíço Michael Egg. Marcel Egg, assim é que é. Última linha para o francês Corentin Jeannot. E finalmente Danny Vandenberg, também ele holandês. Fecha este grupo de 7 pilotos. Bandeira verde na pista, green flag on track. And it's lights out and away we go. Okay, that start, the first line is very together. Oh, René Mandel hit the wall, and that's a good start for René Mandel. He's taking the first place, second place for Danny Vandenberg. I'm still trying to figure out how René Mandel got the lead in there. Yeah. That's so hot this morning. René Mandel taking the lead in the first corner. That's a very hot start. We have Danny Vandenberg second place. He starts to the third line, so that's a very good start for Danny Vandenberg. Third place for Stijn Jaspers. Bram Hoekstra is in a P4, P5 for Rudy Van Buren. That's a very bad start for the guys from Netherlands. We have Corentin Jeannot on the P6 and the P7 for Marcel Egg. Okay, so that's René Mandel fighting for the championship, and that's a perfect second hit for him. A perfect start of Sunday, the last day for the championship, for the decided European championship in the buggy 1600. And that's René Mandel leading his second hit in this group. Okay, Danny Vandenberg on the second place. We can see if Danny Vandenberg can to be with René Mandel for fighting for the winner.
of this group. And we have Stinia Spurs on the third place. The fourth place for Bram Hoekstra. Rudy Van Buren on the inside of Bram Hoekstra for overtake. Yeah, that's a P4 for Rudy Van Buren. A very good attack in the inside of the turn 1. And it is Corentin Jeannot and Marcel Egg on the two last places of this group. Ok, bien pour l'instant devant c'est René Mandel, le pilote allemand qui répond parfaitement à Jakub Novotny pour la bataille pour le championnat d'Europe dans cette catégorie buggy 1600. Derrière c'est Danny Vandenberg à la deuxième position. Le pilote néerlandais est en train de revenir. Ils font tour après tour là sur le pilote allemand et il va aller la mettre cette attaque au prochain tour à mon avis, parce que là il a vu que la porte était un petit peu ouverte du côté de René Mandel. Stinia Spurs à la troisième place pour l'instant, la quatrième pour Rudy Van Buren, cinquième pour Bram Hoekstra, le pilote néerlandais avec les couleurs orange fluo. On retrouve ensuite Corentin Jeannot et Marcel Egg, mais il n'a jamais été aussi proche. Danny Vandenberg en train de revenir là suite à son drapeau noir. Il partait un peu loin, mais à mon avis, il a des envies d'aller gagner cette série. So we will to see Danny Vandenberg on the second place because he wants to win this heat. He wants to win this group. Okay, René Mandel, no problem for the guys from Germany on the first place. Second place for Danny Vandenberg, Stinia Spurs the third. And we have the fourth place for Rudy Van Buren. He's very fast this morning, Rudy Van Buren. And he wants to overtake the third place of Stinia Spurs. Corentin Jeannot. That's his first race in the European Championship, first race in the buggy 1600. First experience for the young guys from France. And that's Marcel Egg on the last place. The guys from Switzerland with the fastest speed car. Oh, Rudy Van Buren for overtake Stinia Spurs. A right, a left. And I think this is a puncture for Stinia Spurs, and that's the end of this group. A victory for René Mandel, second place for Danny Vandenberg, third for Stinia Spurs with a puncture. We have Rudy Van Buren on the P4, P5 for Bram Hoekstra, P6 for Corentin Jeannot, and P7 for Marcel Egg. All the driver crosses the line in this heat. Final da corrida com a vitória do alemão René Mandel, ele que nos fez aqui suster a respiração, parecia que ia ficar ali no muro antes da curva 1, mas o piloto alemão a conseguir recuperar e acaba mesmo por vencer esta corrida. Danny Vandenberg, o vencedor da ronda anterior em Espanha, é segundo Stinia Spurs, o terceiro Rudy Van Buren, o quarto Bram Hoekstra, quinto classificado Corentin Jeannot, o sexto e finalmente já bem cá para trás Marcel Egg, o suíço, a terminar esta corrida na sétima posição. Vamos novamente dar um pequeno arranjo à pista antes das segundas mangas de qualificação da categoria Super Buggy. Exactement, la victoire dans cette série pour René Mandel qui répond parfaitement à Jakub Novotny dans la série précédente. Victoire pour le pilote allemand, même si eh bien, il y avait Danny Vandenberg qui était pas loin, qui était revenu dans les deux derniers tours pour aller mettre une petite pression sur le pilote allemand. On avait également dans cette série eh bien, Bram Hoekstra qui était présent. Il prend la cinquième position. Le pilote néerlandais Stinia Spurs, victime d'une crevaison, arrive jusqu'au bout à garder la troisième place devant Rudy Van Buren. Et puis on avait Corentin Jeannot, le pilote français, dont c'est la première expérience, la première course dans cette catégorie buggy 1600. Première épreuve pour lui également en championnat d'Europe. Il est sixième, juste devant Marcel Egg. Le pilote qui représente la Suisse prend la septième position dans cette série. Voilà pour la catégorie buggy 1600. On va pouvoir arroser un petit peu la piste et procéder à un petit nettoyage de grille avant de retrouver les trois dernières séries de la deuxième manche qualificative, puisqu'on voit au niveau de l'après-grille la catégorie Super Buggy. And a very hot morning, at least on track here in Foz Côa. I'm still trying to figure out how Mandel got the lead out of the first corner, because we both shut because we thought René was going into the wall. A millimeter. A millimeter, yeah, but I think that was
what saved him to get the lead, because he had to brake, and he brake on the perfect place, and everybody's got wide. So, well, That's a very, very hot start. We want to have that in the final. yeah, I want to- hopefully without crashes, but Yes, I want to see that, but I don't want to have crash. But the start is very hot and very exciting. Okay, so that the super buggy class coming to the grid with the guy that is leading this championship, and he changed the engine on the night. That's Petr Nikodem representing Czech Republic. And he places his car to the outside of the line. In the middle, that the guys from Netherlands, that's Stan van Asten, with the Alpha Racing number 12. And in the inside, that's an European champion in 2011. That's Olivier Dufour from France. He's coming to the inside of the line with the Alpha Racing number 20. then on the second line is Christophe Perrichot, le Français. Alongside him, another guy from the Netherlands, Dennis Kuipers. Last line for the Hungarian Istvan Istokovic, and Matthias Beringer is the last driver to take part on this IT1 or IT2 Series 1, something like that. That's the E2 and the Group 1. Okay. This is so difficult, but It's a bit different from rallycross, so I'm counting on your expertise. Sete pilotos para tomar parte nesta corrida 2, grupo 1 da Super Buggy. O líder do campeonato, Petr Nikodem, que durante a noite trocou o motor do seu buggy. Parte da pole position é o piloto que parte ali do exterior da pista. A seu lado, Stan van Asten, mais um holandês neste campeonato. Olivier Dufour, o piloto que foi campeão europeu em 2011. Ele correu aqui em Foz Côa e veio com o seu filho por adorar a pista já dessa altura. Parte de terceiro. Segunda linha da grelha de partida para Christophe Perrichot e Dennis Kuipers. Última linha para Istvan Istokovic et Matthias Beringer. la catégorie Super Buggy, la première grille de départ de cette deuxième manche qualificative, première série, avec sur cette première ligne Petr Nikodem. Il changeait le moteur hier soir, là, ça a travaillé tard dans la nuit pour l'équipe tchèque, mais il est bien présent sur cette première ligne depuis la pole position. Stan van Asten sera à ses côtés, le néerlandais, avec Olivier Dufour pour compléter la première ligne. Le pilote français, lyonnais, bien entendu, Christophe Perrichot, le Moronnais, le français, sera bien présent sur la deuxième ligne, aux côtés de Denis Kuipers, le pilote néerlandais, et on va retrouver Matthias Beringer, le pilote allemand, sur la dernière ligne à l'intérieur, aux côtés d'Istvan Istokovic, senior, sur l'extérieur de cette grille, le pilote qui nous arrive de la Hongrie. On est chez lui quand on fait le déplacement à Nihad pour l'épreuve hongroise du championnat d'Europe sur les terres de Tamaskaray, pour les connaisseurs un petit peu de rallycross. On est sur la catégorie la plus puissante, hein, vous allez le voir, on peut délivrer entre 600 et 700 chevaux, des moteurs turbo, des moteurs atmosphériques, des moteurs de moto. Il y a pas mal de différences techniques dans cette catégorie. Green flag on track, 5-second board, and we're on! And the start. Another start for Petr Nikodem, the guy is from Czech Republic. No problem for him to the start. Okay, Stan van Asten taking the second place.
The third place is for Olivier Dufour. We have Christophe Perichot, Matthias Beringer, Denis Kubjer, and Istvan Istokovic on the last place of this one. On the wall with number 4, the guys that is fighting for championship with Demek Company, another Czech driver. Ton Van Asten is on the second place. The third place for Olivier Dufour, the guys from France with the Alpha Racing number 20. And this is Christophe Perichot be on the P4. The first race of the European Championship this year for him. The father of Célie Perichot. We will see she in the junior buggy. Matthias Beringer and Denis Kubjer fighting for the last place. Matthias Beringer on the outside. Denis Kubjer taking the break, and Istvan Istokovic is on the last place. The guys with the track line and two engines in this track line. Okay, so Petr Nikodem is leading here in Foz Côa. That's the end. That's the ending of the championship, the last round of the European Autocross Championship. 10 rounds in the left country. We started in Germany in Zilo. We have in Latvia Pashka. We had in Hungary. That's Manchester. That's Prerov Novaka in Czech Republic. That's Saint-Éliver in France. Maggiora in Italy. Lerusa in Spain. And the last round here in Portugal, a new round for the European Championship in Foz Côa. Okay, Olivier Dufour on the third place. Christophe Perichot in the P4. Problems for, I think it's Beringer. Yeah, Matthias Beringer with problems on his car. Okay. Istvan Istokovic just passed him. Okay, so that's the last lap in this race one of the second heat. Petr Nikodem is leading just ahead. Ton Van Asten and Olivier Dufour is on the third place. La fin de cette première manche qualificative dans quelques instants avec pour l'instant Petr Nikodem qui domine cette série. An error. Sorry, yeah. Christophe Perichot with an error. Speed. Christophe Perichot parti en tête à queue. Il est parti en speed malheureusement Christophe. Allez voilà, Petr Nikodem va s'imposer d'ici quelques instants devant Ton Van Asten et Olivier Dufour. L'arrivée sur le pilote tchèque. End of the race for Petr Nikodem. The Czech driver won the race with the fresh horses on his power unit. Second place for Ton Van Asten. Olivier Dufour is third. Denis Kubjer fourth. Christophe Perichot fifth. Istvan Istokovic is crossing the line now in sixth, and last place for Matthias Beringer with problem on his super buggy. Allez voilà l'arrivée dans cette catégorie. Petr Nikodem remporte la série sans aucun problème. Le pilote tchèque file vers une belle bataille dans les phases finales pour le championnat d'Europe devant Ton Van Asten deuxième, Olivier Dufour 3. Quatrième place, c'était du coup pour Denis Kubjer, puisque malheureusement Christophe Perichot était parti à l'erreur dans l'avant-dernier tour. Il termine cinquième devant Istvan Istokovic, le pilote hongrois. Et la dernière place pour Matthias Beringer, qui était victime d'un problème mécanique, le pilote allemand. Voilà l'arrivée de cette première série. Final desta Manga 2, Grupo 1, com Petr Nikodem, o líder do campeonato, a vencer de forma clara, ele depois de trocar o motor esta noite. A não dar hipótese a ninguém. Ton Van Asten foi o segundo, Olivier Dufour o terceiro, Denis Kubjer
O quarto, Christophe Perrichot, depois de um erro na curva 1, caiu para quinto, Istvan Istokovic. O sexto e finalmente com problemas na sua viatura, Matthias Berringer, o sétimo classificado. Vamos para mais uma manga com o grupo 2. Mike Bartland parte da pole position, David Orac a seu lado. Joey Polarens parte da terceira posição, depois é Axel Tegnier. Kenny Reading, Frank Arsten e Michael Strobe. São estes os 7 pilotos que vão tomar parte. Exactement, cette nouvelle série avec Mike Bartelen à l'extérieur, le pilote néerlandais qui se bat pour le podium du championnat. On va retrouver David Orac qui sera au milieu, le pilote tchèque. Et c'est Joe Polarens qui est sur la première ligne avec son numéro 19, le néerlandais. On va retrouver sur la deuxième ligne eh bien, un pilote luxembourgeois, Kenny Reading, à l'intérieur, et un pilote français, Axel Tegnier, à l'extérieur sur l'Alpha Racing. Kenny Reading sur le châssis Peters. Et sur la dernière ligne, eh bien, on va retrouver Arensen qui vient se placer à l'extérieur sur le châssis GRR. Et le dernier, c'est un pilote allemand, c'est Michael Straub qui va venir se placer avec le châssis Ozek au numéro 18. Et Michael Straub choisit de se placer sur le milieu de la grille. Mike Bartlen will be our pole sitter for this group 2. He will be on the outside of the track. David Orac, the Czech, will be on the middle of the track, and then Joey Polarens, the Netherlands man, it's third. Then second row of the grid with Axel Tegnier and Kenny Reading, a French and a Luxembourgese. And last line for Frank Arensten and Michael Stroop. The other championship contenders, Znek Anthony, will be on the last group. Yeah. That's right. So this is two battles in the championship for the win and for the third place. The win is between Petre Nicodem and Znek Anthony, and the third place is between Mike Bartelen and Robert Teuil. Robert Teuil has a failure yesterday in the first heat, so he wants to be two great hit. That's the green flag on the line, ready to race. And we can go to fight in this second race. Michael Bartelen and David Orac. David Orac take the best start. Michael Bartelen on the inside. Whoa, what a break for Mike Bartelen and Joe Polarens for the uncross. No, that Mike Bartelen is taking the first place. Joe Polarens at the second place. The third place is for Kenny Reading, the guys from Luxembourg. Okay, we will say. We will see the return of Mike Bartelen on the first place, and the place for Joe Polarens and third. Fourth for Kenny Reading. Axel Tegnier is P5 and P6 for Michael Straub. So we lose one driver, yeah. That's Frank Arensen stay in the grid. He's not start, the guys from Netherlands. Okay, so that's Mike Bartelen, the guy from Netherlands, fighting for third place for championship between Robert Teuil, Netherlands and France. That's the battle for the first place of this championship. This is Joe Polarens, second place, third place for David Orac, and Kenny Reading, Axel Tegnier, Michael Straub. That's the sixth driver on the track. Allez, le retour dans cette série. Mike Bartelen à la bataille à distance avec Robert Teuil pour aller récupérer la troisième place du classement général dans cette catégorie Super Buggy. Avec Joe Polarens à la deuxième place. Quel week-end pour Joe là, qui réalise vraiment de belles choses ici au Portugal. David Orac à la troisième place. Après un très gros départ, il n'a pas su saisir son opportunité au niveau du premier virage. Le pilote tchèque. Ensuite, on a Kenny Reading qui s'était bien battu là, pour aller chercher la troisième place, mais qui se retrouve quatrième avec Peters. C'est sa deuxième course seulement à Kenny Reading dans la catégorie Super Buggy. Lui qui est habitué à la Buggy 1600. Et puis Axel Tegnier
est à la 5e position pour l'instant, le pilote français au volant de l'ancienne machine de Radek Jordak. Machine propulsée par le moteur Volvo. Moteur Volvo également pour le pilote luxembourgeois. Et puis on va retrouver Michael Straub en dernière place dans cette série, le pilote allemand sur le châssis Osek. That's very fast this morning for Mike Bartelen. He's leading with a big advantage. Polarance, no problem for him on the second place. The third place for David Orak. Kenny Reading is very fast to coming on the third place for battle with David Orak. And we have Axel Tellier on the 5th place. The guy is from Lyon in France. He's here with the Alpha Racing green. And that's Michael Straub on the last place. Okay, so I think that's last lap of this second heat. That's so speed on the Marshall post 5, 6 and 7. That's very impressive. And that's the victory in this race 2 for Mike Bartelen. The second place on the line is for Joe Polerance. And the third place for David Orak. Oh, David Orak on the line be third. The fourth place for Kenny Reading. And the P5 for Axel Tellier. And we have Michael Straub from Germany taking on the line the P6 in this race. That's all of the people. Vamos então para a classificação. Mike Bartelen foi-se embora, deu 9 segundos a toda a gente. O piloto holandês, atrás de si outro holandês, Joey Polarens. Vá segundo, David Orak é terceiro, com Kenny Reading colado na sua traseira. Axel Tegnier é o quinto, sexto lugar para Michael Straub, o alemão. Frank Arensten nem arrancou, ficou logo ali na pré-grelha. Vamos tirar o carro do holandês da grelha de partida, aliás, e também de Kenny Reading, que ele acaba parado logo a cortar a linha de meta. E vamos dar lugar ao grupo 3 para depois fazermos uma breve pausa nos procedimentos antes da manga 3 deste Campeonato da Europa de Autocross. Voilà, cette série remportée par Mike Bartelen, le pilote néerlandais en bataille pour la 3e place du championnat, répond bien présent dans cette série. On avait eu une belle bataille avec David Orak, il y avait Axel Tellier qui était dans cette série également, le pilote français. Voilà pour cette série, alors qu'il y avait Frank Arensten qui lui malheureusement était resté arrêté sur le départ. Il a fait seulement quelques mètres, le pilote du châssis GRR. Puis c'était dans cette série Joe Polerens qui réalise la très belle opération. Kenny Reading était bien présent également. Allez, voilà la dernière série dans quelques instants. The last race for the second heat. He's arrived to the grade with Zdenek Antoni, with Robert Teuy, Alec Erlach. All of very fast driver. JB Polerens is here. But I think Remo Cobras is not here. The guys from Australia. That's the end of this championship. And we have the two guys from Spain, Jose Carlos Malo and Carlos Hernando is coming to the grid. For the moment, he's screening the grid.
Começa a alinhar a grelha do grupo 3 para a Super Buggy Zednek Anthony. O campeão em título parte da pole position, a seu lado Jimmy Polarenz e Radek Jordak. José Carlos Malo e Carlos Hernando, os dois espanhóis, partem da segunda linha e cá mais para trás Roberto Tuil e Remo Cobras. Remo Cobras, que já não irá participar, o piloto austríaco a abandonar depois de partir 3 motores aqui em Foz Côa. Voilà, la dernière série de cette deuxième manche qualificative. Zdenek Anthony sera à l'extérieur de cette première ligne. On va retrouver au milieu Jimmy Polarenz et Radek Jordak à l'intérieur de la grille. Sur la deuxième ligne, c'est une ligne 100% espagnole avec José Carlos Malo sur le Osec. Et on va retrouver Carlos Hernando sur son numéro 90 qui est en train d'être replacé là à l'instant. Et puis Robert Teuil, le pilote français qui se bat avec Mike Bartelen pour la 3e place du classement général, sera bien là depuis la dernière ligne après une casse de pont avant hier dans la première manche qualificative. Pole sitter, it's the reigning European champion Zednek Anthony. He will be on the exterior by his side Jimmy Polarenz and Radek Jordak. Radek will be on the inside of the track. Second row, a full Spanish row with José Carlos Malo and Carlos Hernando. And finally, last row with the guy that is fighting for third on championship with Mike Bartel and Robert Teville. Remo Cobras withdrew from the event after blowing 4 engines or 3 engines, something like that. The Australian driver. Two, I think. But, I think it was 3 or 4 in the last 2 events, so he just. But it was in Portugal, it was consecutive. 1 in the warm-up, 1 in Q1, and a shame that the driver is not on the racetrack, but hopefully next year it will be better for him. I hope. And we can see Petr Nikodem is here for see Zdenek Anthony in this heat. Green flag on track, and we're on for the Group 3. Allez, le départ de la dernière série, the start of the last race. Et c'est Zdenek Anthony qui va virer en tête sans problème, le pilote tchèque avec son numéro 1, oh, Carlos Hernando. Carlos Hernando on the outside. Okay, he's coming to the track, no problem for Carlos Hernando. Allez, le meilleur envol pour Zdenek Anthony, le pilote tchèque, vire en tête devant son homologue tchèque, c'est Radek Jordak à la 2e place, 3e place pour Carlos Hernando, pour José Carlos Malo. Jimmy Polarenz 4e, Robert Teuil 5e. Et Carlos Hernando à la 6e position, so that's the end of the first lap here in Foz Côa. That's Zdenek Anthony is leading this race. Radek Jordak on the fifth place for José Carlos Moro, the guys from Spain. And we have Jimmy Polarenz on the P4, P5 for Robert Teuil. That's very difficult this morning for Robert. Robert is fighting for P4 with Jimmy Polarenz in his heat, but Robert is fighting for the P3 of the European Championship in this Super with the Alpha Racing number 3, the official car of the Alpha Racing team. Got another Alpha Racing, that's Zdenek Anthony. He's present here, the 2nd place for Radek Jordak.
have Jose Carlos Molo on the third place, and the attack at the inside for Jimmy Polarens. No, he can't to end pass. Jimmy Polarent P4, Roberto P5, and Carlos Hernando is here on the P6 in this track. He's very fast in his hit. Allez, le retour dans cette série, Frédéric Anthony, le pilote grec, champion pour titre à la bataille pour un nouveau titre dans ce championnat d'Europe, est en tête pour l'instant, deuxième pour Radek Erdak, le pilote tchèque, avec son numéro 5 et le châssis Alfa Racing, moteur turbo pour les deux, un Mitsubishi pour Radek Erdak, et le 2 litres turbo pour le pilote tchèque, 1 litre 8 ou 2 litres turbo pour Zdeněk Anthony. Ça chante dans la descente, là le turbo, exceptionnel, ses moteurs, ses mécaniques. Tout ça pour aller à la pointe de la technologie, Rodé Carlos Polo avec le moteur Porsche à la 3e place, 4e pour Jimmy Polarens. Et on retrouve Robert à la 5e position. Pour l'instant, il n'arrive pas à trouver le rythme nécessaire, Robert, dans cette manche matinale. So I think that's the last lap in this heat, and that's Zdeněk Anthony is leading. He's cool. He's in a cool place this morning with the Alpha Racing number 1. He is the European champion, and he's fighting for another championship this year. Radek Erdak at the second place. Second place for Jose Carlos Molo. That's a very difficult break for him. Jimmy Polarens and Roberto is here, and that's a victory for Zdeněk Anthony. Radek Erdak taking the second place. The third place for Jose Carlos Molo. Jimmy Polarens, P4, P5 for Roberto, and P6 for Carlos Hernando. Ao da manga com o grupo 3, Zdeněk Anthony vence a prova na frente de Radek Erdak. José Carlos Malo é terceiro, Jimmy Polarens é o quarto e Roberto Will o quinto. Carlos Hernando, depois de ir ali ao muro de proteção na primeira curva, a acabar em sexto. Referência que Mike Bartolin foi o piloto mais rápido nesta sessão do Super Buggy. Et voilà, la dernière série vient de se conclure. Victoire de Zdeněk Anthony qui répond parfaitement à Petr Nicodem dans l'optique du championnat d'Europe et du titre européen. La deuxième place pour Radek Erdak à l'arrivée, le pilote tchèque au numéro 5 qui vient s'emparer de la deuxième place. Et puis ensuite, eh bien, on avait José Carlos Molo, le pilote espagnol, troisième, quatrième pour, je vais regarder, tiens, quatrième c'était pour Jimmy Polarens, Roberto cinquième, et puis on avait Carlos Hernando à la sixième place, puisque Remo Cobras était non partant sur cette série. Voilà pour cette deuxième manche qualificative, reprise des hostilités à 11h. Vamos fazer agora uma pequena pausa para compor de novo a pista e voltamos já já com as terceiras mangas. Let's do a small break. We have to work on the track and we'll be back with Heat 3 in half an hour or so. Hot morning on track, not on the outside, unfortunately. Take the time to eat something, drink something, get yourself warm. We'll have a lot more racing to do. Vamos então para uma pequena pausa de cerca de meia hora. Lembro o público que podem passar na tenda de Dynamax e aproveitar a oferta de uma bebida energética, também ver os produtos que a Dynamax tem por lá, uma marca de lubrificantes portuguesa. Da nossa parte, vamos também aproveitar para tomar um cafezinho. Até já!
Bentley and the Lambo, I'm too necklace. Fuck it, take them on a high speed, I'm too reckless. Demon time, when I'm in that demon, they can't catch it. Bet they get the message, I'm the best of the best. Bitch, I get the bag and blow it, you get yours and you stretch it. I be living life fast, I pray to God I don't wreck it. And I'm still waiting for a bitch to check it. Who want the smoke? Better hope you don't choke. I be riding two-seater, it's just me in the scope. I like my nigga gangster with a mouth full of goals. He hit the lotto, that's goals. Moving on, speeding through the fast lane. They say I know magic, how my whips change. They don't see what I see. Go against the game, you know it's past me. 0 to 100, you know I'm on go. Play with my dogs, you know I'm on go. Bottles on bottles, you know I'm on go. Moving too fast, you know we on go. I hit the switch, you make the wheels go on. If I gotta make a call, you made a wrong choice. I hit it up, you know I'm on go. Moving too fast, you know I'm on go. I speed the cars, that mean you know my car's tinted. All the scammers calling me with cars, I need 10 of them. How these niggas flexing with these cars, knowing they renting. I could put some rappers all on blast, but ain't gon' mention. I'm a fiend sipping on some lean with my relatives. All the odds thinking that they say this shit treacherous. Put the lights inside the Lamborghini, you ain't listening. Put the car in sporty, get the jumping like it's tickling. Yeah. Moving on, speeding through the fast lane. They say I know magic, how my whips change. They don't see what I see. Go against the game, you know it's past me. 0 to 100, you know I'm on go. Play with my dogs, you know I'm on go. Bottles on bottles, you know I'm on go. Moving too fast, you know we on go. I hit the switch, you make the wheels go on. If I gotta make a call, you made a wrong choice. I will get up, you know I'm on go. Moving too fast, you know I'm on go. I'm a lane switcher, big tank, bank filler, real killer, die for my gang member, gun killer, dope man, dope dealer, gorilla, bank, lane switcher. Foot on the gas, yeah, I'm lane switching. I couldn't show them where I'm at, cause they say it's snitching. I give my killie the green light, yeah, okay, the killings. I take the corner, window down, you see the chain swinging. Speed demon, and we ain't watching police, nah. Before they see me, I seen them. You hear my dogs barking hungry, so you know I gotta feed them. I told my girl, hold on to your weave, I'm in the whip, bobbing and weaving. Foot to the floor, you see me speeding, I'll do the jump and I'm leaving. 400,000 on the jet, 200,000 on the left. Rich a million on my wrist, and it's ice for baguette. Look, speed rocky and step. Niggas better put respect on my neck. Nigga reaching my tail at the back, and I'm in the phone switching legs. And I went to gang with the gang, and the gas straight hard to tank. And my bulldog put in pack. I got the Lamborghini cause the rate was boring. Pull up and I'm scoring. I'm a lane switcher, big tank, bank filler, real killer, die for my gang member, gun killer, dope man, dope dealer, gorilla, bank, Ain't lane no man in the switcher. middle. Hit the gas on this V12, it sounded like a gorilla. Drinking like I hit my liver. Smoking these niggas like swoosh. That hated on me, I got bigger. Bigger and bigger and bigger. Most of these niggas don't stay in their lane.
line on the first row. So that's David Mea on the outside with the live TN11 and Ivan Pina-Chinchilla tries to place his car on the middle of the grid. And that's another French guys. That's Valentin Comte staying in the inside. Matthias Met, pardonnez-moi. Matthias Metre and Tommy Barati are on the second row, and then Romain Bladin, Cédric Engel, Frédéric Coppini, Gérard Shannon Ducentre, a very Portuguese name for the Dutch driver, closes the grid. Em português, a grelha composta por Ivan Pinha e David Mea, Valentin Conte, o francês, parte da terceira posição, depois cá mais para trás, Matthias Metre e Tommy Barati, o húngaro. Última linha da grelha de partida para Romain Blandin, Cédric Engel, Frédéric Pini e Gérard Shannon dos Santos. En français? Allez, voilà la troisième et dernière manche qualificative ici au Portugal pour cette dernière épreuve du championnat d'Europe. La première ligne avec qui nous arrive de la Suisse avec un changement de machine au courant de la saison. Lui qui a débuté la saison sur un châssis Peters, qui ce châssis rapace depuis l'épreuve de Saint-Denis-de-Verre. On va retrouver la troisième ligne avec Federico Pini, le pilote italien, qui sera présent sur ce châssis Speedcar Want Air. On va retrouver à ses côtés, eh bien, c'est Romain Blandin sur le châssis Squalcar. Le pilote français, le pilote qui nous arrive du nord de la France, sera bien là. Et puis au milieu, on va retrouver, à mon avis, ça doit être Cédric Angel. C'est bien ça, Cédric Angel sur le châssis Rapace de la famille Shannon. Et sur la dernière ligne, c'est Gérard Shannon avec l'autre Rapace au numéro 372. Cédric, numéro 392. Voilà pour différencier les deux Rapaces qui sont quasiment identiques. I think it's all ready to start this heat. Without any Portuguese on the grid, sem portugueses para já na grelha de partida. Green flag on the grid. And that's the last battle. That's the last time, the last battle before the semifinals. Yeah. 5-second board and we're on. Here we go. It's a great start from David Mea. Ivan Pina Chinchilla takes the lead on the first corner, I think, with Valentin Comte on the outside. The guys from Rapace taking the second place. David Mea in the inside of Valentin Comte. No, that's Valentin Comte on the second place. David Mea takes the third place. And Ivan Pina Chinchilla is leading. It's a car rolled over on the first turn. Yeah, I don't see Who's that? I don't know. So it's going to be a red flag, I think. That's Cédric, I think. Cédric Angel. Double yellow. We lose Cédric Angel on the Cédric first Engel, but no flags on the track. What's happening? Yes. We will to see Red flag. that, Red flag on track. Red flag, red flag, red flag. The race is stopped. It was a very good start for Valentin Conte. Yeah, Valentin Comte in the outside taking the second place. So in this situation, you're the expert. We didn't do a full lap, so another start on the grid. 5 laps. Yeah, I know that's 5 laps, so because we didn't complete the first lap, or they did, but They're going to the paddock for reparation, refueling, and after 2 races, he is recoming to the grid. And so Group 1 will be Group 3, and that's glad to see Cédric Engel outside of the car. Yeah. Só em português, a corrida foi interrompida após o capotanço de Cédric Engel. Agora os pilotos vão para o paddock para poder fazer reparações e reabastecer. Vamos passar já para o Grupo 2 e o Grupo 3. Os pilotos do Grupo 1 passarão então para o final desta manga de corridas. Para já era Ivan Pinha, o espanhol que levava vantagem sobre David Mea, Valentin Conte.
a intrometer-se na luta pelo título europeu neste início de corrida atribulado. Ali com o primeiro capotanço do dia na curva 1. Allez, voilà, eh bien, pour expliquer légèrement en français, tout au niveau du premier virage pour Cédric Angel qui a l'air d'être sorti de la machine. Ça y est, tout va bien. Et donc, comment ça se passe? Eh bien, drapeau rouge en championnat d'Europe, on rentre au stand, on va pouvoir faire des réparations si besoin, un refueling si besoin, et on se retrouve après 2 départs. Donc, c'est-à-dire que, comme tu le disais, hein, le départ numéro 1 sera en fait le départ numéro 3. Et donc, eh bien, on va laisser les pilotes une dizaine de minutes par pilote avant de les retrouver au niveau de la pré-grille pour cette première série. Alors, qu'est-ce qu'on a tiré comme information? Eh bien, c'est que Ivan Pina Chinchilla faisait un très bon départ. Valentin Comte avait bien négocié par l'extérieur ce premier virage. Et ça va donc offrir tout ça une deuxième chance à David Mea pour essayer de rivaliser avec Ivan Pina Chinchilla. La bataille n'est pas finie entre ces deux-là. Un nouveau départ. Ils partiront une 4e fois ensemble ce week-end, l'un à côté de l'autre, sur cette première ligne. Y ahora en español. Tuvimos un vuelco en la primera curva, por eso la primera sesión de corrida será la tercera. Hasta el momento eras Iván Piña quien lideraba la corrida, pero bueno, a ver, a la segunda. Vamos a pasar a la segunda sesión de esta manga 3 del Crosscar. Cedric Engel se ha vuelto, el piloto está bien, está fuera del coche. E é isto, um início atribulado aqui da manga 3 em Foz Côa. Os pilotos desta primeira série irão passar para o final da sessão dos Crosscar. Cedric Engel fora do carro, tudo bem com o piloto holandês. E agora é apenas um compasso de espera até voltarmos a ter de novo carros em pista. A próxima manga que terá um português, pelo menos um, em pista, Gustavo Henriques. Está já ali na pré-grelha de partida o campeão português de Rallycross 2025. A vir aqui fazer uma perninha ao Europeu de Autocross, também a estrear uma viatura nova, o Kim Karkin. Ele que defende as cores da Labas no Campeonato Português de Rallycross. Temos ainda outro português, o regressado Ivo Nogueira, o homem que andou pelo Nacional de Rallys com excelentes resultados, o portuense, aqui a voltar às competições no Campeonato da Europa de Autocross. Amérique, nous avons le grid. That's a new one on the grid. Yeah. The track. It's already free to race. Yeah. And in the first row, we have Vincent Mercier from France. He chose to place his car on the outside of the grid. Pepe Arque is in the middle with the King car. And this is Porra Gonzalez on the inside of the grid with the speed car Wonder Air. Second row of the grid for Adam Kotaska and Bob Shannon, and then Yeah, that the third row with the girl. No, that. Not the girl. Yeah, see. Oh, That's it's the Ares Laos. I see the rest 3. Yeah, So that's Ares right too. Laos Ares on the Laos. third row with Leo Jacques e o português Gustavo Henriques, the Portuguese guy Gustavo Henriques. Gustavo is the Portuguese rallycross or kartcross champion for 2025. We also have another driver from our country on the grid. Ivo Nogueira came back to racing after 10 years without setting foot on a racetrack. And in the last row, that's Sacha Lejeune from Belgium.
with the Life TN11. He's here. Vincent Mercier, Pepe Arquet, Baja Gonzalez. That's the first row. Vincent Mercier fighting for third place in the European Championship in Crosscar. Pepe Arquet B, third in the Mollerussa race last week. And Baja Gonzalez, driver for Spain, is very fast on the end of the championship. The second round with Adam Kotashka and Bob Schwenen, guys from Czech Republic, guys from Luxembourg. Allez, la grille de départ de cette deuxième série avec un Français qui lutte pour la troisième place du championnat d'Europe. C'est Vincent Mercier sur le châssis Speedcar. On va retrouver sur cette grille Pepe Arquet avec le King Car. Et puis on va retrouver un autre espagnol, c'est Borja González sur le Speedcar Wonder Air qui sera à l'intérieur. La deuxième ligne, Adam Kotashka, le tchèque avec le Life TN11 à ses côtés. Ce sera Bob Schwenen sur le Rapace X Evo. On va retrouver la troisième ligne ensuite avec Ares Laoz, la pilote féminine espagnole, aux côtés de Léo Jacques et de Gustavo Henriquez, le pilote portugais. Et on va retrouver Sacha Lejeune sur la dernière ligne au volant du châssis TN11 pour le pilote belge, dont c'est la deuxième et la dernière épreuve de la saison sans doute pour le pilote belge. Peut-être qu'on le retrouvera sur les épreuves belges parce qu'ils finissent tard, les Belges. E agora pedi ao público de Foz Côa o apoio para o carro 598 e também para o carro 555, a ver se vamos ter portugueses nas meias finais. Vamos lá transmitir estas boas energias aos pilotos portugueses. Bandeira verde, green flag on track, 5-second table and we're on. Here we go in this new race. That's Vincent Mercier who's taking the best start. Vincent Mercier taking the first place and the first corner. That's Adam Kotashka on the third place. Gustavo Henriquez on the outside of Pepe, the two King car. Gustavo, it's fifth place for the Portuguese, at the moment at least. That's a very, very good start for him. Okay, that's Vincent Mercier is leading this race for the moment. Just ahead, Bob Schwenen on second place, guys from Luxembourg. The Spanish Borja González is in third place, the fourth place for Adam Kotashka. Pepe Arquet is in the P5 and Gustavo Henriquez fighting for this P5 is P6 at the moment. And we have Léo Jacques, Ares Laoz and Sacha Lejeune is present in the track. That's a very, very bad race for Ares Laoz. She is very, very fast last week in Mollerussa, but this weekend this is very, very difficult. Okay, Sacha Lejeune is in the last place for the moment. Le retour dans cette série, Vincent Mercier, le pilote français, est là avec ce numéro 306 qui domine parfaitement les phases de manche qualificatives pour l'instant. La deuxième place toujours entre les mains du luxembourgeois avec son Rapace Xevo, c'est Bob Schwenen qui réalise la bonne opération depuis la deuxième ligne. La troisième place entre les mains de Borja González, le pilote espagnol au numéro 312 est bien présent sur le châssis Speedcar. On retrouve ensuite Pepe Arquet qui a revenu. Oh, Borja González. Good. That's not supposed to happen. Léo Jacques stopped on track after hitting the 312. Borja González did a spin and then Léo Jacques hit him. That's ending it for Léo Jacques. He's out of the race. And Pepe Arquet is already in third. Yeah, that's very good for Pepe Arquet. P6 at the start of the race, he is P3. That's remontada when he's in France. Very, very fast driver in this track, Pepe Arquet with the King car. And Gustavo Henriquez is in attack to Adam Kotashka for taking the P4 in this heat. Ares Laoz, P6, P7 for Sacha Lejeune. And Borja González is on the last place of the track. The guys from Spain.
Allez, Vincent Mercier qui déroule pour le moment parfaitement sa course. Aucun problème aux avant-postes pour le pilote français, le Toulousain, devant Bob Shannon. Bob Shannon qui a décidé de continuer de faire confiance à Thomas Napleto, à l'équipe Rapace Factory Team pour le nouveau Rapace X Evo. On retrouve dans ses rétroviseurs Pepe Arquet, une découverte la semaine dernière en Espagne. Et ce pilote-là, à mon avis, va nous faire parler au cours des différents championnats et des futurs championnats d'Europe peut-être. Adam Kotashka à la 4e place, on le connaît bien, le Tchèque. C'était le premier Tchèque présent en championnat d'Europe de Crosscar. Il est bien là avec le TN11. Et puis on retrouve toujours juste derrière Gustavo Enriquez, le pilote local, le portugais, avec le châssis Kilgar, le champion du rallycross numéro 598. Arestaos, 6e seulement dans cette série. La pilote féminine, l'espagnole. Et la victoire, the victory in this heat is for Vincent Mercier from France. The second place for Luxembourg with Bob Shannon. The third place for Pepe Arquet, Josep Arquet from Spain. That's a very good race for him because he be on the P6 after the first corner, and that Adam Kotashka P4, P5 for Gustavo Enriquez, and P6 for Ares Laoz Rubio and Borja Gonzalez. No, Sacha Lejeune is just before, behind Borja before, yeah. Borja Gonzalez is just ahead of Sacha Lejeune, and Leo Jacques is out of the race. That's it for this heat. Tempo de irmos a classificações para esta Série 2 com Vincent Mercier a vencer na frente de Bob Shannon. Pepe Arque foi terceiro, o espanhol, depois de um mau arranque. Adam Kotaska é o quarto, Gustavo Henriques o quinto. Ares Laos Rubio, a sexta classificada. Borja Gonçalves foi sétimo e Sacha Lejeune o oitavo. Vamos agora para a Série 2, que é a Série 3, com mais um português em pista, Ivo Nogueira. Vamos puxar pelo carro número 555. Allez, voilà le résumé français de cette épreuve, de cette manche avec Vincent Mercier qui s'impose sans problème au drapeau à damier. Juste dans cette série, Bob Shannon réalise la bonne opération, parti 5e. Il passe le damier à la 2e position. Le pilote luxembourgeois, la 3e place, était acquise entre les mains de Pepe Arquet, qui avait malgré tout manqué son envol. Et puis on se rappelle de cet incident entre Borja Gonzalez qui était venu heurter le talus à l'extérieur, et puis Léo Jacques n'a pas pu l'éviter. Et donc on a perdu Léo Jacques dans cette série, le pilote français sur le châssis Rapace. Celui qui est surnommé Batman. Et si vous regardez la déco, vous y comprendrez pourquoi. We lose Batman in this hit. Então para Série 3 com Johan Gillon. You choose all the line when Johan is here. It's always Johan. Segundo lugar para Adar Melamed, o israelita que se tem portado tão bem aqui. Depois em terceiro, um espanhol, Diego Garcia. Allez, sur la première ligne, Johan Gilloin avec le Rapace, sera bien là le pilote français Adar Melamed sur le Wonder Air avec son numéro 332. Le pilote israélien, et puis Diego Garcia va compléter la première ligne sur le Live TN11. Second row of the grid, segunda linha para Josef Svork e Alban Vigo. Second line for Josef Svork, the Czechs, and Alban Vigo, the Frenchman. That's right. La deuxième ligne avec Josef Svork, le jeune tchèque, sera bien là au volant du châssis RSK.
un ensemble, un duo tchèque, châssis tchèque, pilote tchèque avec son numéro 399 et Alban Vigo sera bien là, le pilote français sur le châssis français, là aussi, le châssis Willows, maintenant rendu dans le sud de la France. Terceira linha da grelha para Alexander Mancusi, Natalie Strove e o nosso português Ivo Nogueira com o número 555. Finalmente na linha 4, Laure Mercier. As I was saying, sorry. No problem. Line 3 for Alexander Mancusi, the Italian, Natalie Strove from Germany, Ivo Nogueira from Portugal, and lastly, row 4 for Laure Mercier from French. Exactement, vous l'avez entendu, c'est un Portugais qui est sur la troisième ligne. Ivo Nogueira avec le numéro 555 sera bien présent sur le TN11. On retrouvera Nathalie Straub à son côté, la pilote féminine, l'allemande. Et on va retrouver Alexander Karim Mancusi qui sera là sur le châssis TN11. Et puis on retrouvera sur la dernière ligne la pilote féminine, là aussi. C'est Laure Mercier qui sera là. Puis la quatrième ligne avec le châssis Speedcar. All ready to go, racing again. Green flag on track. 5 seconds on the clock and then green light. Yeah, our driver are ready to race. That good start for second row. Jose's work just together with Johan Gilloin. That's the better start for Johan Gilloin from France. Diego Garcia on the outside, taking the third place, fighting with Hadar Melamed and Alban Vigo. Alban Vigo on the inside now is crashed with Diego Martinez and Laure Mercier. E há acidente em pista e Ivo Nogueira passa para quarto. O Ivo Nogueira é quarto nesta corrida. That's great for the guys from Portugal. The local hero is in the fourth place of this heat. So that's Johan Gilloin leading with the Rapace Factory. And that Joseph Vork on the second place, the third place for Melamed representing Israel. Oh, Ivo Nogueira. That's he lose one place for Nathalie Straub on the fourth place. The woman from Germany is here with the speed car.
And Diego Garcia is recoming for fighting for one more position in the track. Allez, le retour dans cette série avec Johan Géloin. Il est là, le pilote français, le sudiste avec son numéro 310. Derrière, eh bien, c'est le jeune tchèque, Josef Zouar, qui monte en puissance sur ce championnat d'Europe. Très impressionnant. On a connu un tchèque très rapide avec ce fameux RS4, c'était Petr Dolezaz. On espère le retrouver, hein, ce pilote-là, toujours extraordinaire également. Et puis on a à la 3e position Hadar Melamed, le pilote israélien qui ce week-end réalise un gros week-end. Allez, le freinage retardé là pour Hadar Melamed pour aller s'appuyer sur les extérieurs du premier virage. Nathalie Straub un peu en perdition alors que Diego Garcia est parti à l'attaque. Diego Garcia is in the inside of Ivo Nogueira. That's a big fight in the center of the track. No, Ivo. That's the end. That's the end for Ivo Nogueira. He spin on the turn number 2. But that's a very good fight with Diego Garcia. Diego Garcia is in the P5. Alban Vigo P6, P7 for Laure Moutier, and P8 for Ivo Nogueira, because we lose Alexander Karim Mancusi on the last corner. He is on the outside, the guys from Italy. Alexander Karim Mancusi, we know it because he participated to the Junior Championship since 2 years ago. Okay, that's Johan Géloin. Il est bien là, Johan Géloin aux avant-postes, pas de problème pour lui. Derrière, Hadar Melamed met le gros rythme pour revenir sur le train arrière de Petr Dolezaz, de Josef Zvoor, pardon, ça y est, j'ai parlé de Petr Dolezaz, je vais l'avoir dans la tête. C'est Josef Zvoor qui est deuxième, troisième pour Hadar Melamed, avec Diego Garcia qui est parti à l'attaque de Nathalie Straub. Okay, Diego Garcia attack Nathalie Straub on the outside of the first corner. Yeah, he pass. That's a very good attack for Diego Garcia to be P4 after the first corner. That's right for him. Alban Vigo is here on Laure Mercier. Ivo Nogueira. Where is the Portuguese driver? I don't see him. Okay, so that's a victory for Johan Géloin in this heat. Second place for Josef Zvoor. Hadar Melamed taking the third place. And that's a very good hit for Diego Garcia, be on the fourth place. P5 for Nathalie Straub. P6 for Alban Vigo. P7 for Laure Mercier. And we lose Ivo Nogueira and Alexander Karim Mancusi in this group. So that's 7 drivers in line. Final deste segundo grupo com vitória do francês Johan Géloin. Segundo lugar para Josef Zvoor. Terceiro é o israelita Hadar Melamed. Diego Garcia acaba em quarto à frente de Nathalie Straub depois de uma grande ultrapassagem. Alban Vigo é a sexta e Laure Mercier a sétima. Ivo Nogueira a ficar pelo caminho depois do piloto portuense ter andado pelas posições cimeiras. O homem do Live Life andou em quarto, depois caiu um bocado e ali com desentendimento com Diego Garcia a ficar volto ao contrário em pista e a cair para o último. Perdemos também Alexander Mancusi, que ficou parado na última curva do traçado. Vamos retirar o kart do italiano e vamos repetir então a grelha da primeira série com os dois candidatos ao título, Ivan Pinha e David Mea, a lutarem pela melhor posição na meia final. Ok, oui, c'est la fin de cette série. Merci Séverine.
Allez, Johan Gilloin remporte cette série haut la main, le pilote français, juste devant Josef Zvork, le Tchèque à la deuxième position, Adar Melamed troisième pour l'Israël. Belle opération encore une fois, Diego Garcia et Nathalie Straub, quatrième et cinquième. Diego Garcia, le pilote espagnol qui est bien remonté depuis la queue de peloton. Nathalie Straub, cinquième pour la pilote allemande. Alban Vigo, sixième, septième pour Laure Mercier. Et il nous manquait deux pilotes à l'arrivée, Yvonne Noguera et Alexander Karim Mancusi. Thank you, Séverine. See you in SEAC Championship. So all finished for the Series 3 on this Crosscar. We still have to repeat the first series with Ivan Pina and David Mea, Yeah, the two big title one. contenders, and Valentin Conta, that wanted some piece of the action at the front, the French driver. And you have Gustavo Enriquez in this one, no? No, Gustavo Enriquez is already looking okay. at the track. It's this morning, the second heat. Yeah. He is with Ivan. Hopefully he and Yves will be in the semi-finals. Maybe. Maybe. I don't know. Gustavo doesn't know either. Very young, 19 years old, the Portuguese rallycross champion. That's very young. Yeah, a family of champions. Also, his brother Martin was junior champion on kartcross. Like last year in the European Championship, we have the Galloso family. Miguel and his brother is a European champion in junior, and Miguel take the third place, I think, in a Crosscar Championship. So that's a very good result for this family, for Spain. And in Portugal, we have the family from Gustavo. Okay, so that's a new one, the first heat for the first group for the third heat here in Foz Côa. New start with David Mea, Ivan Pina Chinchilla and Valentin Comte on the first row. That's Mathias Maitre and Tommy Baratti on the second row. And we have on the track Romain Blandin. That's Max Shannon, I think. Cedric Angel is here. So Cedric Angel is present in the third line. Romain Blandin and Frédéric Opini place in the inside, and we have Gérard Shannon on the last row. Vamos então para a repetição da Série 1 com David Mea a partir da pole position, pista exterior para o piloto francês, o espanhol Ivan Pina, parte da pista do meio, Valentin Conta, mais um francês da terceira linha, cá mais para trás, Tommy Baratti. Parte da segunda linha tem a seu lado Mathias Maitre, depois também o piloto suíço Cedric Engel, que capotou na primeira manga. A voltar de novo para a pista. Vamos voltar a ter 9 pilotos nesta Série 1. Voilà, la première série va pouvoir redémarrer d'ici quelques instants. La bataille pour le championnat est bien présente entre le Français David Mea à l'extérieur, l'Espagnol Ivan Pina Chinchilla, leader du championnat pour l'instant avec le Life au numéro 302. Et Valentin Comte va être là pour arbitrer un petit peu tout ça avec le Rapace au numéro 304 sur la deuxième ligne. Mathias Maitre sera bien là, le pilote suisse au volant du châssis Rapace XEVO également. On va retrouver sur cette deuxième ligne Tommy Baratti.
représentant de la Hongrie dans cette catégorie Crosscar. On va retrouver la ligne suivante, la troisième, avec Romain Blandin à l'extérieur. Cédric Angel sera bien là avec le Rapace au milieu. Federico Pini, l'Italien, avec le Wonder à l'intérieur. Et on va retrouver sur la dernière ligne Gérard Chenen qui vient se placer à l'intérieur sur le châssis Rapace, le pilote luxembourgeois. Voilà pour cette grille de départ. Nouveau départ dans cette troisième et ultime manche qualificative avec toujours une pression à son paroxysme, un championnat qui est en train de se jouer ici sous vos yeux. 10 épreuves du championnat d'Europe pour arriver ici au Portugal avec David Mea, Ivan Pinacincilla et Valentin Comte sur la première ligne. Ready to race, green flag and green light. Okay, so the better start is for Ivan Pinacincilla. Contact between David Mea and Valentin Comte. Tommy Barati on the inside of David Mea, but David Mea taking the second place. Ivan Pinacincilla is leading this third heat in Foz Côa, and the last place for the moment is for Gérard Chenen dos Santos. Okay, so the drivers were coming to. We have the first place, Ivan Pinacincilla, David Mea, second, third for Tommy Barati. That's top 3 with Life TN11, a Spanish man, a French man, and a Hungarian man. That's 3 nationality on the first place, and we have Valentin Comte on the 4th place with the Campeonato Rapace, David Mea in the inside of Ivan Pinacincilla. The French driver is here for fighting to Ivan Pinacincilla for the championship. For the moment, he is in second place. Ivan Pinacincilla is the leader of the European Championship, being a second-time European champion. But that's very hard championship, very difficult to be a European champion. David Mea is a 3-time European champion. For the moment, Ivan Pinacincilla is just 1-time European champion, and David Mea is 2-time winner of the Motorsport Games in France, in Vain, and in Valencia, in Spain the last year. So this is the 2 guys who is the best driver in the European Crosscar Championship. Ok, aux avant-postes, eh bien, pour l'instant, Ivan Pinacincilla garde les devants, mais David Mea n'est pas loin pour aller tenter une attaque sur le leader du championnat espagnol. Il est là, David Mea, dans les rétroviseurs d'Ivan Pinacincilla. Ils ne vont pas se lâcher jusqu'au bout, jusqu'à la fin du championnat. Je disais, je le rappelais, Ivan Pinacincilla a déjà goûté à la victoire au championnat d'Europe. C'était en 2023. Et David Mea, lui, il l'a gagné 3 fois ce championnat d'Europe. C'était en 2021, 2022 et 2024 pour le pilote français. Et il a en plus, entre-temps, gagné 2 fois l'équivalent des Jeux Olympiques, les FIA Motorsport Games en 2022 et en 2024 l'année dernière. Ces 2 garçons-là sont ce qui se fait de mieux dans le monde du Crosscar et ils sont en train de se batailler ici pour la première fois au Portugal dans ce championnat d'Europe pour aller se jouer le titre. Il y a moins de 10 points avant d'arriver ici au Portugal entre ces 2-là. And the battle is here on the track between Ivan Pinacincilla and David Mea. The 2 drivers are so fast in this heat. Tommy Barati is fighting for taking the 3rd place. Valentin Comte on the 1st place is fighting with Tommy Barati and Matthias Maitre. Seeing that, we have on the 6th place, sorry, that's Cédric Angel with the Rapace. Romain Blandin is here, Federico Pini with the Speedcar Wonder. Oh, Valentin Comte taking the attack. Oh, Matthias Maitre is a response to Valentin Comte. And that's the last one for Ivan Pinacincilla and David Mea. It is all hit together for fighting in this track. Eyes to eyes. That's the 2 best drivers in the European in Crosscar. And that's the victory for Ivan Pinacincilla in this heat. 2nd place for David Mea. The 3rd place, Tommy Barati on the line.
He crosses the line at the third place, Tommy Baratti. That's the fourth place for Valentin Comte, and Cédric Angel is here. And we have Romain Blandin, Frédéric Opigny, and Gérard Chenin dos Santos taking and crosses the line for this hit. Final desta Série 1 para o Crosscar. Ivan Pinha, o espanhol, leva de vencida David Mea, os dois candidatos ao título europeu. Com uma grande batalha em pista, depois o húngaro Tommy Baratti faz terceiro na frente de Valentin Conte, quase num photo-finish. Matthias Maitre, o suíço, faz quinto, Cédric Engel é o sexto, Romain Blandin, sétimo, Frederico Pini, o italiano, o oitavo, e finalmente Gérard Chenin dos Santos a terminar em nono. What a race, what a race. Comme tu le dis, quelle course, quelle manche qualificative. C'est juste les manches, ça nous prépare à ce qu'on va avoir sur les phases finales, hein, les demi-finales et la grande finale en catégorie Crosscar notamment, et dans les autres catégories, et promettent vraiment du spectacle à tous les niveaux. Voilà, Ivan Pina Chinchilla gagne cette nouvelle série ici au Portugal et vient chercher, à mon avis, des points précieux dans l'optique du championnat, puisqu'on sait que des points sont à attribuer à l'issue des manches qualificatives. David Mea prendra la deuxième place de cette série, le pilote français. Là aussi, la lutte pour le championnat n'est pas finie et ça va se batailler jusqu'au bout. Dans cette série, Tommy Baratti, jusqu'au bout, arrive à tenir la troisième place face à Valentin Comte, qui était ultra attaquant, alors que la pluie s'invite un petit peu. Vamos então fazer pequeno arranjo na pista para dar início à Junior Buggy, quando começa a pingar ligeiramente aqui em Foz Côa, a frente fria que estava prometida para o dia de ontem, finalmente a chegar aqui ao norte do distrito da Guarda. Vamos esperar que seja só algo passageiro. It started to rain at this moment. Hopefully it's just something that it's passing by. Yes, but in Britain, in France, we are happy when it's raining. So I'll leave you to Saint-Denis speak. too. In Saint-Denis, raining is so cool, so happy. That's normal. Normal, yeah. No. Return to the Crosscar with the last one, the race 4 for the third hit of this Crosscar category. One of them all, Hernandez is here on the pole position with the life number 307. That's Matteo Altoe in the middle of the grid with the number 342. The guys from Italy, and Francesco Pirocco
the guys from Italy too is present here with the wonder number 331. That the second row with Max Chenin dos Santos. The guys from Luxembourg is present here. Andrea Dufour from France is here with the K3 number 553. And we have Christopher Roga on the third row with Gabriele Zopetti and Klaus Altendorf. And Diego Martinez Gonzalez is only driver on the round number 4 on this hit race 4. So this is a new race. Afinal havia outra e vamos então passar para a quarta série dos Crosscar com Juan Rosemol, o espanhol, a sair da pole position. A seu lado, Matteo Altuel, o francês, o italiano. Tem sido extremamente competitivo a empurrar os seus companheiros para fora de pista. Terceira posição para Francesco Piroco, quarta posição para Max Shannon dos Santos, quinto é André Dufour, Christopher Euga parte de sexto, sétimo para Gabriel Zopetti, Klaus Altendorf parte de oitavo e finalmente Diego Martínez Gonzalez é o último a partir. Okay, so that's the green flag on the grid, ready to race, and here we go. That's ready for the last start to the third heat. That's a big fight. Francesco Piroco, Andrea Dufour on the inside for taking the second place. The young French guys is here. Starting to the fifth place. What a good start for Andrea Dufour. Gabriele Zopetti is fighting for third place with Francesco Piroco. And that return to we with Juan Rodemol Hernandez, the guys from Spain. And a very, very good start for him. Fighting with Francesco Piroco, and Francesco Piroco be on the fourth place for the moment. That's a very bad start for the guys from Italy, and Matteo Altoe is on the P6. That's also a very bad start for him. Okay, Francesco Piroco attack Gabriele Zopetti, and Diego Martinez on the outside of Gabriele Zopetti. Oh, little contact. That's that stayed position for the moment. Oh, Francesco Piroco is out. Francesco Piroco is out of the race. And yellow flag in the number 2. And that's finished for Francesco Piroco. And that's yellow flag in the marshal post number 2. Okay, so Juan Rosemol Hernandez is recoming here to the line. He's in a very good rhythm, no problem for him. Andrea Dufour second in this hit. Gabriele Zopetti fighting with Diego Martinez. Diego Martinez go to the inside, break. So long time after Gabriele Zopetti. Oh, little contact. No problem for Gabriele Zopetti. Stay on the third place. And that's Diego Martinez on the fourth place for the moment. P5 for Matteo Altoe. And we have Max Chenin, that's Max Chenin, yeah. He's present here in the Rapace. Max Chenin, the guy is from Luxembourg with the Rapace, number 371. And we have Christopher Roga with the K3. The guys from France is present here. Oh, Diego Martinez and pass Gabriele Zopetti, I don't see that. But the guys from Spain is making the third place. Gabriele Zopetti for fighting with Diego Martinez for this place. No, that's finished. The fight is finished between these two guys. Gabriele Zopetti is fighting with another Italian. Is fighting with Matteo Altoe for the P4.
And that's a very good hit for Andrea Dufour. I think he is taking his place in semi-final. The guys from France. Okay, Juan José Mole Hernandez for finishing his championship with a good result. He is very fast all of the season, but he don't have any good performance all 2 weekends, all the Floave. Ok, et bien voilà le retour dans cette série avec Juan José Mole Hernandez, le pilote espagnol. Il faut que ça aille au bout ce week-end pour lui parce que les manches en général, eh bien ça lui va bien, mais les demi-finales et les finales, les phases finales en général sont un peu plus délicates à négocier pour lui. Le pilote officiel Live Iberica, alors qu'André Dufour réalise un travail extraordinaire dans cette série pour venir garder cette deuxième place, la troisième pour Diego Martinez. Il a été la chercher celle-ci. Allez, la victoire est là pour Juan José Mole Hernandez qui remporte cette série. That's a victory for the guys from Spain. Juan José Mole Hernandez, second place for Andrea Dufour, third place for Diego Martinez. And that's a big battle for the P4. That's Gabriele Zoppetti. Stay on the P4 with the fast FNS car. And that Matteo Altoe, Max Schenen, Christopher Rega. And the last place for Klaus Altendorf, I think. Yeah, that's right. That's the all people crosses the line in this last station. That's right. Perfect. Final desta quarta sessão com a vitória espanhola de Juan José Mole. Seguiu-se-lhe Andrea Dufour e o espanhol Diego Martinez, que faz uma recuperação incrível do 9º lugar até ao pódio. Pois 2 italianos, Gabriele Zoppetti e Matteo Altoe. Max Shannon dos Santos foi 6º. Christopher Euga, o 7º. Klaus Altendorf, o 8º. Francesco Pirocco não acabou esta corrida, ficou ali à cabeçada com o muro. E a acabar mesmo parado em pista o piloto italiano. Agora sim, vamos regar a pista. E vamos passar para a categoria Júnior Buggy. Allez, voilà, c'est la fin des manches qualificatives en ce qui concerne le monde du crosscar avec cette dernière série menée d'une main de maître par le pilote officiel de la Flavia Iberica, Juan José Mole Hernandez, qui remporte cette série devant Andrea Dufour et Diego Martinez. La quatrième place pour Gabriele Zoppetti. Les 2 Italiens, Matteo Altoe est 5e, Max Shannon 6, 7, Christopher Rega 8 pour Klaus Altendorf. Et il nous manquait à l'arrivée forcément Francesco Pirocco qui était resté arrêté né au talus au niveau du virage numéro 2. Voilà pour la catégorie crosscar, les différentes séries, puisqu'on va retrouver maintenant la division Junior Buggy. Et là, on va se régaler dans cette série, puisqu'on va avoir la bataille pour le championnat avec Malen Fayad qui, du coup, remporte sa série tout à l'heure, puisque Job Kunen a été déclassé. That's the battle for championship in Junior Buggy class with Malen Fayad. He's fighting with Ladislav Anak. Malen Fayad started P1 in this grid. Eliška Polona representing Czech Republic on the middle with the number 204, Malen number 202. And Lars Riesville staying in the 3rd place. The guys from Netherlands with the track line. La première ligne, Malen Fayad sera là avec le châssis Alpha Racing. En bataille pour le titre avec Ladislav Anak, le jeune tchèque partira juste derrière. On va retrouver Eliška Polona, la tchèque avec son numéro 204. Et on va retrouver Lars Riesville, le pilote néerlandais, avec le châssis Trackline qui partira depuis l'intérieur. The second round with Ladislav Anak. The guy who is fighting with Malen Fayad for the championship is here, representing Alpha Racing, representing Czech Republic with the number 222, and that Bram Kunen, I think, is present with the Alpha Racing number 234, and that Jim Groot on the last row with the Netherlands guys and Fast and Speed.
la deuxième ligne, Ladislas Van Ack sera présent, celui qui se bataille avec Malen Foyad pour le titre, et Bram Kunen sera là, et Jim Groot sur la dernière ligne avec son Fast and Speed. Yeah, he's here. Ok, vamos então à Série 1 do Junior Buggy com Malone Foyad, o francês que está na luta pelo campeonato, a sair da pole, a seu lado a jovem checa Elise Kaplanat, depois Lars Ritfield, o neerlandês, da segunda linha e mesmo atrás de Malone Foyad, o seu rival no título, Ladislas Van Ack e Bram Kunen, por fim, Tim Groot, já com um motor novo no seu buggy, depois de ter explodido com a unidade hoje de manhã na Manga 2. Agora sim, parece tudo a postos. Já regámos a pista, parece. Falta só a bandeira verde na grelha para darmos início a esta primeira corrida do Junior Buggy. We will see the fight for championship, only 7 points between Ladislas Van Ack, the leader championship, and Malen Foyad. For the moment, he is on the second place. And Elisa on the third place. On the third place, but she's already there. Yeah. Because as I understand this morning with you, the fight for the third place, yeah. the other guy is not here. No. So Yeah. Martin Eliska is already in third. Bronze medal for the Czech driver. Yeah. And she's a very, very good driver. Yeah, very talented. At least here in Foz Côa, she's been amazing. And we know Eliška Pitlunova to Czech Republic. He is not here this season, but she is a very talented driver, ready to race in this junior buggy class. Malen Foyad, Eliška Pitlunova, Lars Ritfield on the first row. And that's a good start for Malen Foyad, but Ladislas Van Ack is here. Ladislas Van Ack to the last row, to the second row. Malen Foyad, Ladislas Van Ack, contact between the two drivers. Ladislas Van Ack on the inside of Malen Foyad. Malen Foyad, Ladislas Van Ack. That's a lot of contact between the two drivers fighting for the championship. This is fighting on the track for the championship. Malen Foyad be on the second place. Fighting with Chimrout. Okay, that's fighting on the track. Ladislas Van Ack is leading the heat for the moment. The guys from Czech Republic, what a start for him to the second row. Chimrout to the last row is here on the second place. Malen Foyad on the third place. Allez, Malen Foyad à l'attaque à l'intérieur sur Jim Groot pour aller récupérer peut-être la deuxième position. On va voir un petit peu ce que ça va donner. En tout cas, Ladislas Van Ack a réussi un départ de fou depuis la deuxième ligne. S'est placé à côté de Malen Foyad et on a vu ensuite de nombreux contacts entre les deux. It was time to wheel with Ladislas Van Ack, Jim Groot and Malen Foyad. And it's running here in Portugal, the junior buggy class. That's Lars Ritfield on the fourth place. We have on the fifth place, that's Eliška Pitlunova, and Bram Kunen is here. Okay, so Ladislas Van Ack leading this one. Malen Foyad attack for taking the second place. Malen Foyad at the inside of Jim Groot. No, that's impossible to be the Alpha Racing car in the inside and the turn number 2. We will see Malen Foyad attack here yesterday, but in the Sunday the place was okay, so Ladislas Van Ack on the first place. The guys from Czech Republic, the young guys, 14 years for Ladislas Van Ack, 14 years old. Okay, Malen Foyad on the inside of Jim Groot.
That's very complicated to see a place for attack to Malone Fayad. Allez, le retour, on va surveiller ça d'ici quelques instants avec toujours pour le moment Ladislav Hanek, le jeune tchèque qui est installé aux avant-postes, et la bataille ne peut pas se faire puisqu'ils sont séparés par Chilwood, le Néerlandais qui a vécu un samedi catastrophique, en train de se refaire une belle santé là dans cette manche qualificative, avec derrière lui toujours Malone Fayad qui essaye par tous les moyens d'aller au contact du jeune Néerlandais. Allez, on doit rentrer dans le dernier tour dans cette manche qualificative. Malone Fayad à l'intérieur sur Jim Groot. Il essaye une nouvelle fois à cet endroit-là. Mais la place, elle n'est pas là. Il n'y a pas de place pour aller loger le châssis Alpha Racing. So that's the last lap on this heat. And Ladislav Hanek is leading with the Alpha Racing number 222. Jim Groot is here on the third place. The battle for the championship is very hard between these two guys. Ladislav Hanek for winning this heat started to P4, sorry. That's a win for Ladislav Hanek. P2 for Jim Groot, Malone Fayad on the P3. That's Lars Ritzville. P4, P5 for Eliška Pelena, the young girl from Czech Republic, and that's the P6 for Bram Quinen. Ok. Nesta primeira sessão para o Super Buggy com vitória de Ladislav Hanek, o piloto checo, a levar à letra a expressão do queres passar, passa por cima, e ele passou mesmo por cima de Malone Fayad, os dois contendores ao título. Ali pegados na curva 2, quem aproveitou foi Tim Groot, que fica em segundo nesta corrida. Malone Fayad é a terceira, Lars Ritzville do quarto, Eliška Pelena, checa, é a quinta classificada, e finalmente Bram Quinen acaba esta corrida em sexto. Voilà, pour la catégorie junior buggy, eh bien, on a vu une belle bataille au départ entre Malone Fayad et Ladislav Hanek. Quel départ du pilote tchèque depuis la deuxième ligne. Il a pris un envol surpuissant, il s'est placé à côté de Malone, et puis ensuite on a vu les enchaînements des virages 1, 2 et 3 un peu compliqués. Ils ont fini par s'escalader tous les deux, et puis au final Ladislav Hanek remporte la série devant Jim Groot. Malone Fayad a tout tenté pour revenir à la deuxième place, mais n'a pas réussi à trouver l'ouverture sur le jeune pilote néerlandais. Voilà pour cette série, la deuxième série, avec Krystyna Svobodova sur la première ligne, sur la pole position. La jeune pilote tchèque a choisi de se placer à l'extérieur. Konrad Theodor Belsen, le pilote allemand, sera bien là sur le châssis Alpha Racing. Et on retrouvera Istvan Istokovic, le pilote hongrois, qui sera bien présent. La deuxième ligne, attention, avec Célie Perichot, la pilote française, avec le Peters, Tinus Fransen, le pilote néerlandais, sur le châssis JVDC, qui cassait le moteur ce matin alors qu'il était en tête. On va le surveiller de très très près, et c'est Job Kunen qui doit être là sur l'Alpha Racing au numéro 206. Grelha para esta segunda corrida com a checa Krystyna Svobodova a partir de pole position, a seu lado Konrad Balsen e Istvan Istokovic. Segunda linha para a francesa Célie Perichot e Tinus Fransen, e finalmente Job Kunen a partir da terceira linha. So in the first row we have Krystyna Svobodova on the outside representing Czech Republic. On the inside that's Konrad Theodor with the Alpha Racing car, and the only representative of Hungarian, that's Istvan Istokovic with the Alpha Racing car. The second row with Thierry Perichot from France and Tinus Fransen from Netherlands. Tinus Fransen is the last winner of the Mollerussa race in the second heat this morning. He broke the engine, so he is here on the second row, and Job Kunen is here with the Alpha Racing car number 206. That's the very fast driver on the last row, ready to race. Green light, here we go to this
heat, and that's Konrad Theodor Belsen. He started on the first place. Tinus Frensen is second on the first corner, and we have Christinia. Christinia is out perhaps. Okay, that's Isvan Istokovic and Celi Perichot, and Christinia. Now she can't to go to the track, I think. That's the end for Christinia Svobodova. That's so bad for her, because he won the heat this morning. Okay, so Konrad Theodor Belsen is here representing Germany. He's on the first place. Tinus Frensen fighting with Job Kuenen for the third and the second place. And this is Isvan Istokovic on the fourth place. And Celi Perichot is here on the fifth place. The girls from France. On the first place. Wow. Isvan Istokovic is here so fast in the post number 5, number 6 and number 7. Allez, et bien dans cette série, pour l'instant, c'est le pilote allemand, Konrad Theodor Belsen, qui prend le lead. On va retrouver juste derrière, eh bien, à la deuxième position, Tinus Frensen, le pilote qui a cassé le moteur ce matin. Beaucoup de mécaniques là, qui ont dû attendre l'équipe néerlandaise durant les 2 dernières heures pour aller changer ce moteur sur le buggy JVTC de Tinus Frensen. Peut-être un peu moins de puissance que sur l'autre moteur. On sent que dans la redescente, c'est compliqué de suivre le rythme du jeune Allemand. Et Job Kuenen est à la 3e place pour l'instant. Le pilote néerlandais avec son numéro 206. Allez, on va retrouver Isvan Istokovic, le pilote hongrois avec son numéro 212. Il est bien là, installé à la 4e place, un petit peu tout seul dans un no man's land. And that's a very, very good fight on the top on this heat between the 3 drivers, with Alpha Racing car and JVDC for Tinus Frensen. Job Kuenen is ready for attack. Tinus Frensen, the 2 Netherlands guys, is fighting for the P2 in this heat, and that's Konrad Belsen. He is first, and he have 10 meters on the top to Tinus Frensen and Job Kuenen. Okay, so he goes to the outside of the first corner because Christinia Svobodova is here on the inside. It's impossible to place her car here. Celi Perichot crosses the line on the last place. And that's a P5 for her this morning. Allez, le drapeau est damier. The checkered flag is here for Konrad Theodor Belsen. He wins the third heat. The second place for Tinus Frensen. The third place for Job Kuenen. Fourth place for the Hungarian driver Isvan Istokovic. And the P5 is for a young girl, that's Celi Perichot from France. She take the P5 in this heat, and we lose Christinia Svobodova, started to P1 in the first corner. That's it for this heat. Final da corrida para os Júniors com a Série 2. Konrad Belsen leva a melhor sobre Tinus Frensen e Job Kuenen, que saltou da última linha da grelha de partida diretamente para terceiro. Depois Isvan Istokovic Júnior faz quarto. Celi Perichot acaba em quinto. Perdemos Christina Svobodova logo na primeira curva, a checa que saía da pole position
a ficar ali de frente para o morro e a não conseguir retirar o seu buggy. Vamos dar mais um arranjo na pista para dar início à sessão dos buggy 1600. Ok, voilà, juste pour vous informer qu'on aura 20 minutes de pause avant de retrouver la catégorie buggy 1600. Je te laisse l'annoncer. Então, vamos então fazer uma pausa de 20 minutos para arranjos no traçado de Foz Côa.
E depois estamos com a categoria dos buggy 1600. 20 minutes of pause on the procedures to repair the track. And we'll be back in 20 minutes. 20 minutos de pausa para que se hagan algunas reparaciones en el trazado y volveremos con la categoría de los buggy 1600.
heat. We come on the track for the two last class. The battle for championship between René Mandel in this group and Jakub Nowotny, the next group. So that's on the first line to the middle. That's René Mandel from Germany. We have Danny van den Berg from Netherlands. He's here with the number 109, and that's Steen Jaspers, present with number 106, representing Netherlands too. This is on the second round. The guys from Netherlands, Rudy van Buren, and that's Bram Hoekstra from Netherlands with the Alpha Racing car. That's the last row with Marcel Egg from Switzerland and Ingo van Lietzik from Netherlands. Grelha para esta corrida 1 com René Mandel, o líder do campeonato, a sair da pole position, Danny van den Berg e Steen Jaspers. A seu lado, Ruden van Buren, Bram Hoekstra partem nas posições seguintes. Finalmente, Marcel Egg e Ingo van Lietzik, tudo a postos para dar início a esta corrida. Green flag. Allez, la bataille pour le championnat avec René Mandel qui part depuis le milieu de la grille et qui va prendre le meilleur envol dans cette série. Steen Jaspers, René Mandel. Oh no! A break. A bad break for René Mandel. Steen Jaspers take the lead. Oh, that's Rudy van Buren. He is with Ingo van Lietzik and Bram Hoekstra on the second corner. Okay, for Bram Hoekstra, only is possible, but for Ingo van Lietzik and Rudy van Buren, that's the end of the group, I think. Okay, that's Danny van den Berg on the top of the group. Danny van den Berg representing Netherlands. What a good Sunday for him after the black flag in the first heat yesterday. He finished P2 this morning. He is leading this one here in Foz Côa, and he is the winner of the last round. It was last week in the Mollerussa in Spain. Okay, so he come with the number 109, 106. That's for Steen Jaspers, and René Mandel is fighting for recoming to Steen Jaspers. He's fighting to the championship. He is doing the two heat yesterday and this morning, so no problem for René Mandel. He comes to be on the first line to the semi-final. Okay, in the fourth place, that's Marcel Egg, representing Switzerland. He's here. The guys with the fast and speed. Allez, le retour. Eh bien, on a perdu du monde dans cette série. On a perdu quasiment la moitié de la série. Rudy van Buren est arrêté avec Ingo van Lietzik et Bram Hoekstra. Et du coup, eh bien, ça permet à Danny van den Berg de reprendre le meilleur. Il est sur une bonne lancée en fin de championnat, le pilote néerlandais. Alors que Steen Jaspers est en deuxième position pour l'instant, la troisième place entre les mains de René Mandel. Le pilote allemand qui revient là comme un boulet de canon sur Steen Jaspers. René Mandel is recoming to fight with Steen Jaspers for being P2 in this heat. That's very important for the championship. And he's here, René Mandel, for fighting for this second place in this heat. Danny van den Berg so fast maybe this heat. Steen Jaspers P2 and René Mandel P3, but René Mandel he came to attack Steen Jaspers, and he wants to attack him. He wants to be on the P2 after the checkered flag. And Marcel Egg is on the fourth place for the moment. Okay, René Mandel, he wants to uncross
the Hnaf Alpha Racing car. And then Vandenberg is coming in the first place in P1, no problem for him. And first fighting for being the P2 because René Mandel is here. René Mandel wants to be on pass the Netherlands guys. Allez, la bataille pour la deuxième place, elle est là entre René Mandel et Stijn Jaspers. Le pilote du châssis Alpha Racing va réussir à maintenir les écarts. Danny Vandenberg s'impose dans cette série devant Stijn Jaspers. Les deux Néerlandais devant le pilote allemand René Mandel. Et on retrouve à la 4e position Marcel Haig. On avait perdu 3 pilotes dans cette série. So that's another victory for Danny Vandenberg here in Foz Côa. That's the second place for Stijn Jaspers, fighting with René Mandel for the 3rd place. And that's Marcel Haig finished on the 4th place in this 3rd heat. Final desta corrida para os Buggy 1600 com Danny Vandenberg. A vencer a corrida, o vencedor da corrida em Espanha a semana passada. Que ele bate vencida o seu compatriota Stijn Jaspers, René Mandel, o líder do campeonato, a sair de pista na travagem para a primeira curva, a retomar e ainda a acabar em terceiro. Em quarto acabou Marcel Haig, o suíço. Rudy Van Buren, Bram Hoekstra e Ingo Van Lipzig fizeram ali uma sanduíche de carros holandeses na curva 2 e acabaram por desistir. Vamos tirar os buggies dos pilotos holandeses e retomar as corridas com a Série 2 para esta Buggy 1600. Okay, so that's another hit in the buggy 1600 with Jakub Novotny. The second guy is who is fighting for a championship with René Mandel is here. And he takes the car on the outside of the grid. So that's Thomas Straub on the middle, the guys representing Germany, with the Alpha Racing, and Toby Albert be on the 3rd place with the Peters, number 175 on the 2nd row. That's the guys from Netherlands, Nathan Ottink, and Corentin Jeannot is present here representing France with the Peters car. And on the 3rd row, that's German guys, Volker Andre Lenge is present here with the track line, and Marvin Clayson present with the Peters, number 108. Grelha para esta Série 2 da Buggy 1600. O Jakub Novotny. Deixa no seu lado Thomas Straub e Toby Albers. Segunda linha para Nathan Ottink e Corentin Jeannot. Volker Lang e Mervyn Klassen vão ser os 6º e 7º na grelha de partida.
E partiram os pilotos. They're on. It's Jakub on the lead. Okay, so that's the start of the last heat in the Buggy 1600, and that's Jakub Novotny. Stay the first place for the moment, the guys from Czech Republic. We will see Nathan Otink on the second place. Big fighting with Volker André Lenge and Mervyn Clayson. Volker André Lenge is for the moment at the last place. Okay, so Jakub Novotny is here with the Alpha Racing car. Nathan Otink on the second place. The third place for Toby Albert. That's Thomas Straub on the fourth place. And we will see Corentin Jeannot is P5 for the moment, the guys from France. And we have Mervyn Clayson P6 and P7 for Volker André Lenge. Allez, la fin de ce premier tour, l'attaque de Thomas Straub à l'intérieur sur Toby Albert. Ça ne passera pas pour l'Allemand qui réinsiste à l'intérieur du deuxième virage. Mais pour l'instant, la défense est bonne pour Toby Albert qui arrive à maintenir sa troisième place. Le néerlandais. Allez, Nathan Otink est parti à la lutte au combat avec Jakub Novotny pour essayer, pourquoi pas, d'aller remporter cette série pour le jeune néerlandais. Ok, Jakub Novotny revient devant nous. Il est en tête pour l'instant, le jeune pilote tchèque. Il fait le nécessaire pour aller regagner peut-être ce soir un nouveau titre au championnat d'Europe. Il a été champion il y a 2 ans maintenant, c'était en 2023, le titre de Jakub Novotny. Allez, on se rappelle bien sûr de Nathan Otink qui est là, Toby Alberts, Thomas Straub et Mervyn Clayson à la bagarre avec Corentin Jeannot et Volker André Lenge. Jakub Novotny on the first place, was fighting with Nathan Otink for staying in this first place. Nathan Otink is for Toby Alberts, fighting with Thomas Straub. The Netherlands guys is fighting with the German, and Volker André Lenge, another German on the track. Okay, no problem, but this is a big fighting with Corentin Jeannot and Mervyn Clayson for the last place. Mervyn Clayson in the inside of Corentin Jeannot. Corentin Jeannot, oh no, that's heading for Corentin Jeannot. He is out. On the outside of the first corner. That's finish for him. And Jakub Novotny recoming on the top for the moment. Jakub Novotny is here. The guys from Czech Republic. The only guys from Czech Republic in this class. Okay, Nathan Otink on the second place. He is in full attack for Nathan Otink to fight with Jakub Novotny. Toby Alberts be on the third place, no problem. Oh, that's a big fight. Mervyn Clayson and Volker André Lenge. That's a bit fight with these two guys from Germany and Netherlands. And I think that's the victory. Yes, that's the victory for Jakub Novotny. Just ahead Nathan Otink. Third place for Toby Alberts. Just ahead Thomas Straub. And Mervyn Clayson take the P5 in this heat. P6 for Volker André Lenge. And Corentin Jeannot is out of the race. P7 in this heat. It's not finished. Final da corrida para esta série 2 do Buggy 1600. O Jakub Novotny vence a corrida, um dos principais candidatos ao título, aqui a tirar partido da má corrida de René Mandel. Nathan Otink, o jovem piloto que foi campeão antenazato da Júnior, faz segundos. Toby Alberts é terceiro. Thomas Straub, o quarto. Mervyn Clayson, depois de andar aos empurrões aos seus adversários, acaba em quinto. Volker Lenge é sexto. Corentin Jeannot, o francês, a ficar ali de frente para o morro
depois de uma manobra mais musculada do holandês clássico. Allez, voilà, pour cette série, eh bien, victoire pour Jakub Nowotny qui aura su résister jusqu'au bout. Au retour de Nathan Ottink, le champion d'Europe junior buggy était bien là, bien installé pour essayer d'aller chahuter un petit peu dans cette fin de championnat avec les leaders. Et puis on a eu Corentin Jeannot là, qui était parti à l'erreur malheureusement avec le petit contact avec Marvin Clayson. Et puis on a eu cette bataille avec Thomas Straub et Toby Alberts pour la 3e position. Voilà pour cette nouvelle série. Alors que la pluie s'abat sur le circuit portugais de Foz Côa. It's raining here in Foz Côa for the last day of the European Championship. Continuam os arranjos em pista e retirando o carro de Corentin Jeannot ali do traçado. Direção partida para o piloto francês. Também se rega a pista, por algum motivo. O Clube Automóvel de Foz Côa, o Foz Côa Automóvel Clube, a fazer um excelente trabalho de manutenção a este Eurocircuito, para que esteja sempre nas melhores condições para as mangas de corridas de todos os campeonatos deste Campeonato Europeu. Mas já começamos a ter os pilotos da categoria Super Buggy, as últimas duas corridas desta manhã de domingo, a alinhar ali na pista. Aliás, as últimas 3 corridas desta manhã de domingo. Primeira corrida com Mike Bartelen, o holandês, a partir da pole position a seu lado, Ten Van Alsten,
outro holandês, e depois Olivier Dufour, o piloto francês que também se dá aqui com o traçado de Foz Côa. Segunda linha para Jimmy Polarens e Robert Tuil. Mais um holandês e um francês, e finalmente Carlos Hernando, o espanhol, e Matthias Berlinger, o alemão. Okay, that last class here for the heat here in Foz Côa. On the first row we are Mike Bartelen from Netherlands fighting for third place to the championship with Robert Teuy. Robert Teuy is in the second row. We have David Dorac and Olivier Dufour on the first row with Mike Bartelen. That's Jimmy or Joe Polerens? Joe, that's Joe Polerens on the second row with Robert Teuy. Jimmy, no problem. Jimmy Polerens, and that's Carlos Hernando representing Spain on the last row. On the fender, yep. Matthias Beringer, I don't see it, but he have a technical problem on the second hit, so I think Matthias is out. Yeah, Matthias is not here to the grid. Because we see Petr Nicodem, the leader of the next heat, is arrived to the pre-grid. Voilà, la bataille pour la troisième place dans cette série, surtout du championnat. Mike Bartelen partira depuis la première ligne avec Ton Van Asten et Olivier Dufour à la troisième position. Il est à l'intérieur, Olive. On va retrouver sur la deuxième ligne Jimmy Polerens avec son numéro 19. Il est bien là, le pilote néerlandais. Et puis on va retrouver Robert Teuy avec son numéro 3 qui sera présent à l'intérieur. Et Carlos Hernando, l'espagnol, avec son numéro 90, sera seul sur la dernière ligne avec ce châssis tout rouge. Voilà pour cette série. On rappelle qu'on a 3 séries dans la manche qualificative de la catégorie Super Buggy. Et puis ensuite, on se quittera pour la pause déjeuner avant de se retrouver en début d'après-midi pour les phases finales. Où là, eh bien, on aura du gros spectacle avec les demi de Crosscar, les demi de Super Buggy et de Buggy 1600. Et ensuite, on aura toutes les finales puisque les juniors Buggy n'auront pas de demi-finale. Bien sûr, ils sont moins de 14 engagés ce week-end. Vamos com a regra da pista, um atraso de 5 minutos relativamente ao planeado. Lembro mais uma vez o público que está aqui no Eurocircuito de Foz Côa que podem passar pela tenda da Dynamax e reclamar a vossa bebida energética, a marca de lubrificantes ibérica. Dar um miminho a quem vem aqui ao Eurocircuito de Foz Côa para ver o Campeonato Europeu de Autocross e Campeonato Europeu de Crosscar. Agora sim, tudo a postos, bandeira verde, green flag on track. Yeah, that's green flag, Mike Bartelen, Ton Van Asten et Olivier Dufour on the first row. Ready to race, go in this last hit for the Super Buggy class. And that's the very good start for Mike Bartelen. Olivier Dufour taking the second place. That's the first corner. Mike Bartelen on the first place. Olivier Dufour is second. Robert Teuy taking the third place for the moment. Jimmy Polarens fighting with Carlos Hernando. Oh, Jimmy Polarens. And Ton Van Asten taking the fifth place for the moment. Allez, le départ chahuté dans cette catégorie Super Buggy.
avec pour le moment Mike Bartelen en tête de la série. Le pilote néerlandais a tiré son épingle du jeu. Olivier Dufour à la deuxième position. La troisième position entre les mains de Robert Teuil. Carlos Hernando est quatrième, cinquième pour Ten Van Asten. Et on a Jimmy Pollerens qui occupe la dernière position de cette série. Okay, so Olivier Dufour is on second place, fighting with Robert Teuil and Carlos Hernando. Mike Bartelen stay on the first place. And he is very fast here in the Foz Côa track. This is a good end of the championship for him. Okay, Mike Bartelen, Olivier Dufour, Robert Teuil. The guys from Netherlands just before the two French guys, Olivier Dufour and Robert Teuil, and Carlos Hernando on the fourth place. And Ten Van Asten is here for fighting with Carlos Hernando for taking the P4. The guys from Netherlands with the car number 12. On the outside of the first corner, Ten Van Asten. Okay, so that's a nice Jimmy Pollerens. He's P6 in last place, Jimmy Pollerens. So bad for him to the lead. Allez, le retour là-bas dans le bas du circuit, bataille franco-française entre Olivier Dufour et Robert Teuil. La bataille pour la deuxième place parce que Mike Bartelen, lui, est sur un autre rythme. Le pilote néerlandais est parti loin devant désormais. Olivier Dufour, qui met la machine à l'envers dans le virage. Et ça empêche Robert Teuil de pouvoir avoir une trajectoire optimale. Le pilote du sud de la France, de Cavaillon, est là, alors qu'Olivier Dufour, lui, nous arrive du côté de Lyon. Tous les deux sont dans la partie est. Mike Bartelen, lui, nous arrive des Pays-Bas avec son numéro 4, le pilote néerlandais. And Ten Van Asten is fighting with Carlos Hernando. Robert Teuil for overtake. No. Robert Teuil is here, but Olivier Dufour taking a very good defense. The two French guys is fighting for P2. In this heat, Robert Teuil and Olivier Dufour. Oh no, Robert Teuil! Robert Teuil is out on the inside of the first corner. Yeah. Okay. Here we come into the track, but he lose. He lose 2 places, I think. And he re-come to the place. Just 2 places, yeah. We're coming to the track so long time after Olivier Dufour, and we lose another driver. That's Jimmy Pollerens, I think. Yes, Jimmy is out of the race in the post 7 of Marshall. Okay, so that's the end of the group. Mike Bartelen win it with the track line number 4. Olivier Dufour is second place. Carlos Hernando be third. Robert Teuil 4, and Ten Van Asten on the P5. We lose Jimmy Pollerens, and Matthias Beringer is not here on the grid. Final desta primeira corrida para o Super Buggies, com vitória de Mike Bartelen, o holandês, a vencer na frente de Olivier Dufour. Carlos Hernando, o espanhol, é terceiro. Robert Teuil, o francês, é quarto. Ten Van Asten é quinto. Jimmy Pollerens, o holandês, acaba parado em pista e não termina esta corrida. Vamos tirar o Super Buggy do holandês, voltar para a Série 2 desta Super Buggy. Mais 2 corridas antes de irmos almoçar.
E enquanto o reboque vai buscar o carro de Jimmy Polarent, vamos dando a grelha de partida para a Série 2 com Peter Nicodem, o homem que lidera o campeonato a sair da pole position. A seu lado, seu compatriota checo Radek Jordak. Depois o espanhol José Carlos Malo sai da terceira posição. Kenny Reading, o luxemburguês, sai da segunda linha da grelha de partida. Tem a seu lado Axel Tegnier, o francês da Alfa Racing. Cá mais para trás, Esteban Istokovic e Frank Arendsen da Holanda. Yes, and we miss Frank Arendsen. I don't see him the grid, but Istvan is here and Frank is here on the middle. Okay, no problem. So that's Petr Nicodem on the pole position. He chose to place his car on the outside of the first row. We have Radek Jordak, on the middle, and that's José Carlos Molo on the inside with the Ozek number 99. That's the second row with Kelly Reading from Luxembourg, with Axel Tegnier from France, number 67 for Axel Tegnier, number 98 for Kelly Reading. That's the last row with Istvan Istokovic representing Hungarian, and Frank Arendsen representing Netherlands with the GRR number 15. La grille de départ de la catégorie Super Buggy deuxième série avec Petr Nicodem, le Tchèque en lutte pour le championnat d'Europe. Il est là avec son numéro 2. On va retrouver à ses côtés Radek Jordak sur l'Alpha Racing au numéro 5 et José Carlos Molo avec le Ozek au numéro 99, le pilote portugais. On va retrouver sur la deuxième ligne le pilote du Luxembourg, Kenny Reading, dont c'est la deuxième course en catégorie Super Buggy. On va retrouver à ses côtés Axel Tegnier avec l'Alpha Racing au numéro 67. On reconnaît assez aisément les deux carrosseries qui se ressemblent. C'est l'ancienne machine de Radek Jordak entre les mains d'Axel Tegnier. Et puis on va retrouver sur la dernière ligne Frank Arendsen, le pilote néerlandais qui nous arrive des Pays-Bas. Et on va retrouver bien sûr le pilote hongrois Istvan Istokovic, qui sera bien présent sur le track line au numéro 58. Voilà pour cette grille de départ de la catégorie Super Buggy. A viatura de Jimmy Polarent já vai aqui na reta da meta, preparada para ser retirada também. A grua que retira os carros, ou que sobe o carro para cima do reboque, pronta para sair do Eurocircuito de Foz Côa. Vamos dar início a esta Série 2 do Super Buggy, com Peter Nicodem a sair da pole position. O homem que lidera o Campeonato Europeu e que é aqui o grande candidato ao título da categoria bandeira verde mostrada aos pilotos. Okay, so that's the second heat, second group on the Super Buggy class. Petr Nicodem, Radek Jordak, two track driver just ahead. José Carlos Molo at the start, and the outside is better for Petr Nicodem. The second place for Radek Jordak, and the third place that's for the Luxembourg with Kenny Reading. Okay, José Carlos Molo with the Porsche in the Ozek. Take the P4, that's Axel Tegnier, Istvan Istokovic and Frank Arendsen. All driver past the first corner, no problem. Okay, Petr Nicodem take this track. The guys who is fighting to the championship with Zdenek Antony. Zdenek Antony is in the next station. So Petr Nicodem, Radek Jordak on the second place, the third place for Kenny Reading. Okay,
That's Jose Carlos Molo. A lot of people taking the outside of the first corner. Axel Tenier is here. We have Isvan Istokovic and Frank Arensen on the track. Allez, la bataille pour le championnat, bataille à distance pour l'instant entre Petr Nikodem, le pilote tchèque, qui est parti en tête. Pour l'instant, il réalise un week-end absolument dingue. Meilleur temps des warm-up, meilleur temps des chronos, victoire de ses manches qualificatives. Petr Nikodem paraît indétrônable, mais on verra tout à l'heure Zdeněk Antoni s'il arrive à lui répondre. Radek Grdak, l'autre pilote tchèque de la série, est bien installé à la deuxième position pour l'instant avec l'Alpha Racing numéro 5. On retrouve bien entendu le numéro 98 qui est Kenny Redding, le pilote qui représente le Luxembourg. C'est sa deuxième course seulement à Kenny Redding dans la catégorie Super Buggy. Allez, le voilà le top 3 de cette série, la quatrième place pour le pilote espagnol José Carlos Molo sur le châssis Ozek numéro 99, et Axel Tenier, notre Français, est en bataille dans cette série avec Carlos pour la quatrième position avec José Carlos, et on retrouve le Hongrois Ivan Istokovic avec le trackline bien présent ici aux côtés de Frank Arensen en dernière place pour l'instant. Frank. Okay, so Petr Nikodem is on the first place. He's leading this third heat here in Foz Côa. No problem for him. Oh, the engine, the sound of the engine is not good for Radek Grdak. We will to see that. Problem for Radek Grdak, I think. Yeah, that's a problem for the guys from Czech Republic. Kenny Redding is here for taking the second place. Okay, we will see that. Kenny Redding is just ahead. Radek Grdak. Oh, Kenny Redding. He roll off. Oh, that's heading for Kenny Redding. And that's fire. I see fire. Yeah. Okay. Bandeira vermelha na corrida depois do capotanço e consequente incêndio no carro de Kenny Redding. Na primeira curva, Petr Nikodem ia dominando a seu bel prazer o seu compatriota Radek Grdak, que vinha com problemas de motor. E ali na tentativa de ultrapassagem do piloto holandês, um capotanço algo espalhafatoso. 4 voltas da corrida concluídas, já não daremos reinício a esta corrida, esta para já fica assim. 4 laps concluded, so probably it's the end of this race, I think. I don't think. You don't think? I don't know. Séverine? Séverine, s'il vous plaît. He don't say it. So I can to tell a big thank you to Bomberos. Yes, that's Pompiers. Yeah, in French we say pompier, but I see Bomberos in truck. So that's right. Yeah, I speak Portuguese. No, you don't agree. Okay, so big thanks to Bomberos and to the marshal in the first corner. We see the fire in the buggy. Vamos a ver se
há condições para retomar a corrida rapidamente. Kenny Reading saiu da viatura, por isso tudo bem com o piloto holandês. Agora vamos só ver como é que vamos retirar dali a sua viatura e ver se daremos reinício a esta corrida número 2 da Super Buggy. Petra Nicodemi a entrar para a zona de paddock, assim como Radak e Carlos Hernando, ou neste caso José Carlos Malo. Os pilotos devem ir reabastecer. Vamos dar então início à Série 3 a seguir e depois teremos a repetição desta Série 2 em princípio. Ainda estamos aqui com algumas dúvidas quanto ao procedimento e mesmo os organizadores da ronda francesa Saint-Hiver não conseguem explicar ou não sabem o que se irá passar. Ficará para a direção de corrida se voltaremos a ter ou não estes pilotos em pista. Pelo menos o São Pedro agora a dar uma trégua aqui em Foz Côa, a parar de chover. Aqui nesta cidade do norte do Distrito da Guarda, a belíssima Vila Nova de Foz Côa. E as suas paisagens protegidas aqui nas costas do Côa e do Douro. Un, un, deux. Allez, voilà, juste pour rappeler un petit peu en français ce qui s'est passé. Donc, Mathieu Meredith est parti en tonneau au niveau du premier virage avec le châssis Peters. On a vu que ça s'était un petit peu enflammé et donc forcément le drapeau rouge est sorti. Alors j'ai plus de 2 en championnat d'Europe. Repartir pour la suite de la manche qualificative. On va retrouver, quoi qu'il arrive, la dernière série avec notamment en tête d'affiche Zdenek Anthony. Et on va laisser tranquillement les équipes de sécurité de Foz Côa intervenir au niveau de ce premier virage. Et puis on va souhaiter eh bien, à Kenny Reading et à toute l'équipe Peters, je pense à Simon Collin qui est son mécano, qui va avoir un petit peu de travail à faire pour remettre la machine en marche pour être présent sur les phases finales. Afinal, ainda vamos ter de novo a série 2 em pista às 13h28. É essa a hora planeada para voltarmos a ter carros aqui no Eurocircuito de Foz Côa.
track. Joe Polarent and David Durack on the first row. And it's raining a lot here in Foz Côa. That's a very changed condition for driver. All of driver is never run here with the rain, so that's very different. I think anyone have run here anyway, so they try everything. Hopefully it doesn't snow today. Oh. It wouldn't be the first time that snows on a racetrack during the weekend, so. It's just for the European Championship. Yeah. Yeah. We stop calling it Autocross and start calling it Trophy Andros. Perhaps Monday, that's Andros. Tudo parece em condições para reiniciarmos os procedimentos em pista. Já estamos 1 minuto atrasados em relação ao que era previsto. Aguardamos apenas as ordens do diretor de corrida para que possamos dar início a esta corrida 3. Okay, that's green flag to the grid. Zdenek Antony, Joe Polarent, and David Durack on the first row, ready to race. Green light, and here we go for this new section. Okay, Zdenek Antony. Zdenek Antony taking the better start. Is on the first place. David Durack on the second place. The third for Joe Polarent. Christophe Perichot is P4. And that, oh no, Joe Polarent and Christophe Perichot contact for the two guys. Okay, Joe Polarent recommit to the track on the last place. And that Zdenek Antony on the first place. The guys were fighting for the title with Petr Nicodem. David Durack is on the second place. Two track driver on the first place here in Foz Côa, and after that's the fight between Michael Straub and Christophe Perichot. Attack from Christophe Perichot to the outside of Michael Straub, and he can to be on the P3. The French driver taking the P3 to Michael Straub. Allez, le départ dans cette nouvelle série n'a pas été mouvementé du tout. Zdenek Antony a parfaitement géré et a su virer en tête. La deuxième position est entre les mains de David Durack. Les deux pilotes tchèques sont pour le moment aux avant-postes de cette série. Zdenek Antony en bataille pour le championnat d'Europe avec Petr Nicodem. On aura les réponses dans les phases de demi-finale et de finale cet après-midi là pour ce championnat si convoité de la catégorie Rennes. On retrouvera Christophe Perichot, troisième pour l'instant dans cette série. Michael Straub est à la 4e position et la 5e place entre les mains de Joe Polarent après le petit accident qu'il a eu là lors du départ, lors du deuxième virage. Il est au ralenti, le pilote néerlandais, et on va voir ce premier virage avec Zdenek Antony qui revient là comme un boulet de canon sur Joe Polarent. Il pourrait y avoir du drapeau blanc d'affiché là pour un pilote au ralenti. That will be a flag for a white flag for Joe Polarent. Okay, that Zdenek Antony recoming to the post number 6, the marshal post, and that David Durack on the second place, number 6 for the guys from Czech Republic. Okay, Christophe Perichot be on the third place on this heat. French guys with Peters
number 11, and Michael Straub on the 4th place, with the Ozek number 18. Voilà, Zdenek Anthony en tête de cette série assez largement désormais sur David Orac. Objectif d'aller prendre le drapeau à Dabi et de le remporter celle-ci. David Orac deuxième, troisième pour Christophe Perichaud. And that's a victory for Zdenek Anthony in this heat. No problem for the guys who is fighting championship. Okay, David Orac takes the second place. He takes this one on the checker flag. That's Christophe Perichaud crosses the line on the 3rd place in this heat, and that Michael Straub, representing Germany, is P4 and P5 for Joe Polerens in this one. Final da manga 3 com Zdenek Anthony a vencer. O campeão europeu a não dar hipótese a ninguém. David Orac é segundo, Christophe Perichaud o terceiro, Michael Straub o quarto, depois Dennis Kuipers ainda a acabar esta manga. Joey Polarens dá aqui na classificação como não tendo acabado, mas o piloto holandês a acabar mesmo a manga. Vamos para a repetição da Série 2 e depois sim, hora de almoço aqui em Foz Côa. Manga 2 sem Kenny Reading, o piloto luxemburguês a capotar e a ter um princípio de incêndio. O carro a ficar algo danificado é Petr Nicodem, quem vai partir da pole position a seu lado, Radek Jordak. José Carlos Malo, o espanhol, parte de terceiro, cá mais para trás Axel Tegnier, Istvan Istokovic e Frank Arensen, que há pouco não estava na grelha. Ok, so on va dire l'arrivée en français de la série précédente avec Zdenek Anthony qui remporte cette série. La belle deuxième place pour David Orac. Jay Polarens a perdu beaucoup, là il termine 5e, le pilote néerlandais, il partait 2e. On va retrouver Christophe Perichaud 3e et Michael Straub était intercalé puisqu'il nous manquait Denis et puis Remo Cobras qui était absent, et puis en DNF voilà Joe Polarens qui termine avec un tour de retard, le pilote néerlandais. Victoire doublée de chèque dans cette série donc, et puis on va retrouver eh bien, le deuxième battant pour le championnat. Là c'est eh bien, Petr Nicodem qui va être dans cette nouvelle série avec eh bien, ses côtés Radek Jordak et José Carlos Malo, le pilote espagnol. La deuxième ligne, Kenny Reading sera absent de la grille forcément suite à l'incident et le drapeau rouge. Axel Tellier, lui sera bien là, le français avec l'Alpha Racing. Istvan Istokovic sera bien présent également et Frank Arensen dans cette dernière série. Ils avaient réalisé les 4 premiers tours, mais bon, il y a eu ce drapeau rouge dans le dernier tour pour cette série, donc ça va repartir. Et puis comme on disait, on va souhaiter eh bien, à Kenny Reading et à son équipe de pouvoir réparer pour être présent sur la grille de la demi-finale. Vamos ter mais uma rega à pista para que as condições sejam igualitárias para todos os pilotos. That's wettering. The rain is not good. I think that's a way of having a wet track for everybody. Yeah, that's possible. But okay. Waiting for the last heat, and we can to install on the grid Petr Nicodem, Radek Jordak on the first line, and José Carlos Malo. That's the first row to the last group last year here in Foz Côa.
Agora sim, Petra Nicodem já a vir ali para a grelha de partida, o piloto da Chequia. Com o seu buggy motor Honda, ele que trocou o motor durante a noite de hoje. A vir para este dia final do Campeonato Europeu com a super jornada de coeficiente 1,5, ou seja, os pontos têm mais meio valor a acrescentar ao que se ganhar. Com cavalinhos frescos aqui em Foz Côa. E a bem dizer da verdade, o piloto checo tem ligado o VTEC e ido embora. Ok. La première ligne, Petra Nicodem vient se placer sur l'extérieur, mais pour l'instant il est le seul à être sur la grille puisque Ivan Stokovic partira lui depuis la troisième ligne. Le représentant de la Hongrie est bien là au milieu de la grille. Beaucoup de routes pour ce pilote-là également, les pilotes qui viennent de l'Est. Là, on parcouru toute l'Europe, on est pour plus de 2500 km pour eux pour venir ici à la finale du championnat d'Europe au Portugal. Ah, c'est forcément la route qui accomplissent également tous les pilotes du sud de l'Europe, les Espagnols, les Français également qui sont à l'ouest pour aller en Hongrie, pour aller en Lettonie pour l'épreuve de Boschka, l'épreuve de Mirad, qui sont deux épreuves extrêmement loin. On a vu Kichier également, on va tous les ans, cette année on n'y a pas été malheureusement en Lituanie. Allez, Petra Nicodem à l'extérieur, José Carlos Molo est à l'intérieur et Radek Jordak n'est pas présent sur cette grille de départ. On avait vu qu'il avait un problème mécanique tout à l'heure. Eh bien, il n'est pas présent, le pilote tchèque. C'est donc Axel Teignier qui est là sur la deuxième ligne et Frank Arensen sur la dernière ligne. So we have Petra Nicodem on the outside, José Carlos Molo on the inside of the first row. That's Axel Teignier in the inside of the second row, and in the third row we have Ivan Stokovic and Frank Arensen. E parece que perdemos Radek Jordak, o piloto checo que há pouco vinha com problemas de motor no seu Super Buggy Alpha Racing com motor Mitsubishi. Yeah. A ficar pelo paddock. Foi ele a causa do acidente de Kenny Reading. E agora uma final só com... ou uma manga só com 5 carros em pista. I hope to see Radek in a semi-final, but the sound is very not good. So a lot of work during the lunch. And we can to see it in the semi-final. We can to see the fight between Petra Nicodem and Zdenek Antoni. Petra Nicodem is here. Green flag on the grid. Let's do the last race of this morning. Italy, race 2 for Super Buggy. 5 seconds to go and green light on track. Allez, le départ est donné dans cette série. Petra Nicodem sans aucun problème avec le turbo vient prendre le meilleur envol. On voit dès que le turbo se déclenche, et bien Petra Nicodem arrive à tirer son épingle du jeu. José Carlos Molo est bien présent à la deuxième position. Le pilote espagnol, la troisième place pour Axel Teignier devant Ivan Stokovic, le hongrois qui est bien présent, et Frank Arensen avec le châssis GRR. Petra Nicodem is leading this last hit here in Foz Côa, last hit for the season to 2025 season. A very hard battle fighting for the title, and Petra Nicodem is leading this last hit. We have José Carlos Molo on the second place, the third place for Axel Teignier from France. We have Ivan Stokovic with the trackline car number 58 is present at the fourth place, and that's Frank Arensen on the fifth place. The guys from Netherlands with the GR car number 15 is here. Okay, so that's the return for Petra Nicodem fighting for championship.
No problem for him. The team of Petr Nicodem changed the engine this night. And for the moment, that's good for Petr Nicodem, number 2. He is the European champion 2 years ago, and he wants to be another. He wants to be a European champion this year. But Petr Nicodem, the European champion of the last year, wants to be another title. So that's a very, very hard fight. Allez, le retour, Petr Nicodem. Le plus compliqué, c'est pas les manches. Hein. Là, il arrive vite. Hein. Le passage, il est ultra impressionnant dans cette compression pour Petr Nicodem qui reste accéléré jusqu'au dernier instant avec Rodé Carlos Molo à la deuxième position. La troisième place, toujours pour Axel Teignier. Allez, Axel pour aller accrocher une bonne place sur la grille de la demi-finale. Rodé Carlos Molo avec le châssis Ozek moteur Porsche. On a Isvan Istokovic avec le châssis Trackline. Mais il n'est plus là, Isvan. Okay, so I don't see yellow flag, but Isvan Istokovic is not on the track. Isvan Istokovic is out of the race in this last hit. Petr Nicodem. Oh, what a break for Petr Nicodem. Jose Carlos Moro is present here. Axel Teignier on the third place. And that's Frank Arensen on the fourth place because Isvan Istokovic he is not here. He is not on the track because we don't see a yellow flag. Okay, what a break on the post number 5 for Petr Nicodem. What a driver. And we will see maybe the checkered flag. Yeah, that's the checkered flag for Petr Nicodem. He is the winner of the last hit of the Sunday morning. That Jose Carlos Moro was taking the second place, the third place for Axel Teignier from France, and the last one, Frank Arensen on the fourth place. Voilà la victoire de Petr Nicodem dans cette série, avec derrière lui Jose Carlos Moro à la deuxième place, la troisième place pour Axel Teignier et la quatrième pour Frank Arensen. Isvan Istokovic n'était pas là à l'arrivée de cette série. Final da manhã de domingo aqui em Foz Côa com a vitória de Petr Nicodem. Segundo classificado foi José Carlos Malo, terceiro Axel Teignier e Frank Arensen em quarto. Vamos então para a hora de almoço. Voltamos com as semifinais às 2h40 da tarde. Semifinals will be held at 2:40 p.m. So have a great lunch here in Foz Côa and we'll see you in about an hour's time.